homework? Как домашнее задание ваше прошло? Сложно. Очень сложно, не просто. Можно сказать, не получилось. Difficult. Но заставил нас задуматься. Там был очень интересный эпизод. Я вообще никогда не подаю, когда попрошайничают, очень редко, бабушкам подаю, да, а когда попрошайничают, подошел мужчина, крепкий старик, и говорит, дай на хлеб. У меня сразу, мои родители работают, пенсионеры, да, и он оказался, я психиатр, он оказался, там шизофренический бред пошел, и я, конечно же, ему дал, но я ушел в свой шаблон. И потом только, когда уже как-то ему так взгляд подрел, он долго-долго на меня смотрел, как бы издалека, там, да, но это не получилось по-новому. Но заставило задуматься, как нужно делать по-другому. И с людьми, страдающими шизофренией, поговорить по-человечески, для меня это совсем другой шаг. Exercise, but he noticed that is for him it's necessary, but it is difficult. И сожаление, что я упустил эту возможность, но и радость, то, что эти возможности будут Especially it's difficult in a professional field, and here he discovered that is very nice. He has lots of opportunities to practice. Yes. Yes. Yeah. Thank you so very much. Спасибо. Yeah. As I said yesterday, Я вчера сказал, we have to practice this to own it. We don't own, nobody really knows these practices yet. You'll only learn by practice. Никто не может сказать, что он владеет уже этой практикой, он только обучается посредством этой практики. In a way, I didn't teach you something, I taught you enough so that you can teach yourself. Не я вас учу, вы сами себя будете учить. Yeah. But of course, that's always that. It's always that way. Но это всегда так происходит, всегда таким образом. You know, anything that we really use, we've learned it ourselves. Любые вещи, которые мы в действительности используем, мы научились этим вещам сами. Он приводил в пример в таких разговорах, что человек учится ходить сам. То есть, все базовые вещи человек сам учится. And you're also completely right. When you have a profession, it's very easy to become unconscious. Вы абсолютно правы, что в профессиональном смысле легко войти в бессознательное отношение. Because your habits of the profession are so strong. Потому что ваши привычки профессионала очень сильные. В моей жизни за последние 2 года давно не было такого момента, что такое количество нищих, алкоголиков, попрошаек просто крутились вокруг и требовали лечения. Поэтому вопрос практически. Мы привлекаем таким образом очень большое количество халявщиков. То есть здесь такой нюанс двух сторон. Вчера это случилось, что такое? Такого количества халявщиков я много практикую, у меня давно нет. То есть вчера? Вот вчера просто халявщики. После занятия? Да, после занятия просто куча халявщиков. After our meeting, she discovered that around her lots of beggars, lots of people who want something from her. And she 2 years she never seen this quantity. Yes, last year usually the people go around me but never ask me. But they ask cigarettes. It's nonsense for me. But maybe we should have some board for the people because it's dangerous practice if you have to practice. Well, good. I'll try to talk about that today. Я постараюсь поговорить об этом сегодня. And second, I will talk about practice about tense. We discovered that when people have self-clearing, time after time, this practice starts spontaneously with people.
замечаем, что когда мы начинаем практиковать самоочищение, Да, любое очищение. это спонтанно включается. Спасибо включается спонтанно, и в общем мы просто наблюдали за людьми, у которых оно просто автомат начинал срабатывать. We see on these people which some practices of self-cleaning start automatically. Вопрос? Вопроса нету, как бы по поводу практики спасибо, что This is a remark concerning these practices which we yesterday learned. So, вы думаете, что она просто автоматически? Я думаю, на какой-то момент, когда человек очищается, ну, автомат доходит там, в маршрутках, то есть как бы там, где вообще спасибо не принято говорить, внутри человек себя начинает говорить спасибо, и потом как бы в шоке, а что это я вдруг везде? She discovered that some practices slowly became automatic. Yes, yeah. Start up automatic. Коля, вы переводите то, что я буду говорить на русский. Today I discovered that people are very friendly to me. So I'm so surprised. So many people. They are so friendly everywhere. In Aeroflot agency, in some shops, everywhere. People are very nice. Maybe it is secret with the attitude. If you're friendly, people are around you also immediately reflect this kind of. Yeah, exactly. Yeah, it's interesting. If we change, the world changes. Интересно, что когда мы меняемся, то и мир меняется. There's a wonderful phrase in Buddhism that says, when the Buddha became enlightened, the whole world became enlightened. Когда Будда стал просветленным, весь мир стал просветленным. Now, of course, it doesn't mean that each individual became to the same level as the Buddha. No. Это не значит, что каждый индивидуум стал на том же уровне, что и Будда, но. But when he became enlightened, the interaction with the world radically changed. Когда мы становимся просветленными, взаимодействие с миром радикальным образом меняется. And so he experienced a very different world. И таким образом мы переживаем и испытываем вокруг нас совсем другой мир. So, any other kind of comments? Другие комментарии, Experiences? какие-то опыты, переживания? Вчерашний обеденный перерыв и вечер оказался так, несколько эпизодов. Я их могу обобщить, чтобы на подробности не тратить время. Yesterday during the lunch break, she had some experiences. She wanted to combine this experience, and after the meeting, she had also some experiences. То есть есть у меня какие-то обязанности на работе, дома и в других местах. И, в принципе, время для посещения семинара проблематично. Мне его надо освободить. She has some duty, and she has no time to meet, for example, to participate in our meeting. Usually, in normal time. И я прихожу, допустим, к начальнику или к какому-то другому человеку и говорю, могу ли я чем-то помочь, нужна ли я. Если хочешь, я все брошу и буду или присутствовать, или что-то делать, что надо. She came to the boss and asked him, do you need me for some duty? И оказывается, ой, спасибо, ты сейчас свободен. And boss told her, oh, thank you, you are free. А поэтому я могу здесь присутствовать. That is the reason that she is there. It's usually she's a very busy person with work, with family. Для меня это оказалось внутренне достаточно серьезный шаг, плюс осознавание. For her, it is a very serious move, especially to be conscious. То есть я научилась не хитрить, выкраивая личное время. She stopped to cheat someone to get time for private use, but to be honest. Yeah.
Я занимаюсь цигун, и когда я с утра делаю обязательную практику, там идет поток снизу вверх. И я вышел, когда из дома, и вспомнил о том, что вчера практиковал эту практику, вот то, что говорил мастер. Every morning he practices Sigun exercises, usually energy flow from bottom to the top. И я сегодня, идя на занятия, снова открыл вверх, открыл сердце, и был очень интересный опыт нового открытия сердца. То есть мир отвечал совершенно по-другому. Today he tried to remember this exercise which we did yesterday. He opened mind and heart, and he has a completely different experience. Можете перевести? Конечно. I have a similar experience. I do Gurdjieff movements. Сходное переживание сегодня и вечером. На гурджийском я делаю гурджийские движения, и вчера вечером на практике. И вчера на практике я делаю привычное упражнение, которое я как бы знаю. I used to Gurdjieff movement, and yesterday she do this movement, this exercises. И просто воспоминания о качестве сегодняшней встречи, даже не непосредственно я пыталась что-то открыть или сделать внутри себя, а просто напоминание себе об этом качестве изменило полностью движение и качество движения. The quality of the movements drastically changed. Just addressing to the quality of the meeting, not doing anything with my body or the heart, just being here with the movements and being open. И очень интересный опыт оставаться открытой тому пространству, которое пришло, не пытаться его как-то закабалить. And trying to stay open with the experience, not trying to analyze it right away. Спасибо. Thank you. Я хотела бы спросить, важно ли обязательно ли смотреть в глаза? I want to ask you, is it necessary to see in eye directly? Я весь вечер, я в обед и сегодня утром пробовала, и самое яркое впечатление. Yesterday and today morning she tried this exercise. В какой-то момент в середине супермаркета я почувствовала одиночество свое. At one moment, in the middle of the big mall, she feel lonely. Может быть, странная ассоциация, я почувствовала с каким-то потерянным телепузиком, у них тоже какие-то антенны и открытые здесь эти вот штуки. She associated he with some cartoon personage with something open there and with antenna. Не думаю, что я более одинокой, чем все люди, которые были в супермаркете, но все-таки я почувствовала себя какой-то другой. I don't think that I'm more lonely than other people, but experiences are different. I want to continue to talk about opening the heart. Я хочу продолжить разговор об открытии сердца. And I want to ground this in more experiences with the body. Я хочу укоренить это с опытами сердца. Ну, как бы с опытом, с переживанием сердца. And I think this will also help with developing boundaries. Это также поможет с выстраиванием границ. And for the last 10 years, I've been working with a system developed by one of the greatest Japanese martial artists and philosophers. Последние 10 лет я работал, последние годы я работал с известными мастерами, японскими мастерами и философами. His name was Miyamoto Musashi. Его имя Миямото Мусаши. And he wrote a book, very famous in the United States, in Europe, called The Book of Five Rings. Он написал известную книгу, хорошо известную в Штатах и в Европе, которая называется «Книга пяти колец». Now, the five rings are, at one level, five elements. С одной стороны, на одном уровне 5 колец – это 5 элементов. And the elements are
earth, air, элементы земли, воздуха, fire, water, огня, воды and void or emptiness. или пустоты. И пустоты. But in Chinese medicine and philosophy, В китайской медицине и философии this term that we translate as elements эти термины переводятся как элементы. really more precisely means ways of moving. В более точном смысле означает как способы движения. It's really related to the body posture, body dynamics. Они в действительности связаны с динамикой тела и с динамикой положения тела. And so I want to look at centering. Opening the heart is connected mainly with the element of fire. Я хотел сказать, что в большей степени открытие сердца связано с элементом огня. But I think we can understand it if we look at all the elements as a system. Но мы лучше это поймем, когда мы посмотрим на все элементы как на единую систему. So that opening the heart also should be accompanied by being more grounded, being more solid, Таким having образом, boundaries. открытие элементов дает нам возможность чувствовать себя более устойчивыми и понимать границы. Now I'm going to use the blackboard. Сейчас, Where should we put it? сейчас я хочу использовать доску. I can't help it, I'm a professor, I have to write on a blackboard. It's a problem. Вот такая небольшая проблема, поскольку я являюсь преподавателем, профессором. Спасибо. Спасибо, everybody. Спасибо всем. So, in English, instead of earth, I use the term ground because in English ground means both the earth but also being grounded, having good, solid, stable posture. В английском мы используем термин ground, основание, там земля в оригинале, вот, ну, ground это как And I use wind instead of air. Я использую ветер вместо воздуха, Because air has a connotation of static, whereas wind moves. потому что тогда как ветер означает движение, то понятие воздуха означает что-то статическое. Now, in this system, which is in a sense a spiritual or transpersonal system, you only get to void, or in a way enlightenment, that's in the center. You have to master the outside first. You have to understand the four outside elements, outside styles. Трансперсонального достижения пустоты, вот этого центрального элемента, возможно только после того, как человек осваивает и начинает управлять этими элементами вокруг. In terms of direction, ground is mostly down. В наших терминах заземление это как бы движение вниз. There's a little bit of forward. Немножко вперед и вниз. So in Qigong or Tai Chi is this. Движение тайчи это такого рода. Down. Вниз, вниз. Wind is the opposite. Wind is up. Вверх, ветер это вверх. And actually it's a little bit back. И немножко назад. If ground is down, solid, Если земля внизу и такая устойчивая твердая вещь, wind is like the movement of the whirling dervishes. Ветер это как движение вращающихся дервишей. You can move lightly, easily. Только нужно легко.
двигаться No, тоже no. самое. Gesundheit. Fire is mostly forward, Огонь это, как правило, вперед. a little bit of up, sense of Немножко, up as well. немножко вверх. Water is backward, Вода это движение назад. with a sense of circle. В смысле вращения, в смысле круга. Now, from the point of view of the martial arts, С точки зрения боевых искусств, each is a different style. каждый из этих элементов представляет различные стили. The ground style is usually someone who's very strong, solid body. Как правило, вот такой земляной стиль – это люди с крепким телом или массивные, сильные. Not fast, but very powerful. Они не очень быстрые, но очень сильные. Like, basically, the best example in America is Arnold Schwarzenegger. В Америке Арнольд Шварценеггер является представителем этого. Anyone with a body like Schwarzenegger, he doesn't have to rush. He can go very slowly. Если у человека такое тело, как у Шварценеггера, не надо особенно никуда спешить. Можно медленно. It's also in the martial arts people who, because they're strong, it's almost like they have armor. They can actually take damage. В боевых искусствах это когда у людей хорошие крепкие доспехи, и они тяжелые доспехи. Wind is a whole opposite style. There are martial artists who are so fast, who are so light, that you can never grab them, you can never hit them. Люди, которые в стиле ветра, их невозможно схватить, невозможно ударить. It's like if you try to punch a balloon, Это как будто вы воздушный шарик пытаетесь it ударить. floats away. Он просто улетает. Often they're very acrobatic. И очень часто эти люди с акробатическими способностями. Often in the great the kung fu movies, the ninja movies, they are flying. Вы видите фильмы про кунг-фу, про ниндзю, каких-то летающих. Of course, that's special effects, but there is this quality. Понятно, что там в фильмах это специальные эффекты, но water is certain styles, Aikido, certain styles of Kung Fu, there's a lot of circular, there's a lot of blending. Вода в айкидо это смешение, да? Это элемент смешения, закручивания круговым. So the martial artist moves around. If someone strikes, they move with the strikes. They move with the attacks. Это когда кто-то атакует и ударяет, это движение, производимое And вместе in с some ways ударом. absorb the attack. Или кто-то поглощает атаку, и потом обратно ее ударяет. Another style, different style. Fire is just straightforward. Very powerful. Огонь это сильный удар вперед. Punchers. Punchers, kick. Bruce Lee was a great example. А вот Брюс Ли является великим как раз хорошим Very примером, powerful, very очень intense. сильным и интенсивным. But I don't want to make you all martial artists. It's okay. Ну ладно, It's не not a надо, problem. хватит, достаточно. It's a hobby for me, but you don't all have to do it. It's my hobby, but it doesn't have to be. Ну, говорят, это моя привычка с точки зрения боевых искусств объяснять. So let's look at this in terms of spirituality and psychology. Давайте посмотрим на это все в терминах психологии и духовности. Ground is to feel your feet on the ground. Основание это значит чувствовать свои земля, это заземленность, это чувствовать свои ступни на земле. Most of us are really not conscious of the ground as we're Многие из standing and нас в walking. действительности не очень-то и осознают, когда они идут, что они касаются земли. Some of you who have read, for example, Gurdjieff and Uspensky, Некоторые из вас читали книги Гурджиева и Успенского. you remember Gurdjieff taught his students to feel the ground under their feet. Гурджиев учил своих студентов, чтобы они чувствовали землю. And Uspensky wrote, it saved his life when he was fleeing Russia during the revolution. He said he would have tripped and broken his leg many times in the snow, except he was walking consciously. И это спасло жизнь. Был такой момент, что это
Успенскому, когда, вы помните, их знаменитый переход через горы, когда были разбиты ноги, у них не было правильной какой-то обуви, и они шли абсолютно, так сказать, точно осознавая каждый свой шаг. Also, I really believe that in a way fire, opening the heart, needs ground. И вы знаете, я верю в то, что открытие сердца все-таки требует основания, чтобы человек чувствовал основание. That ground, feeling one's legs, feeling one's feet, having balance in the belly, in the pelvis, gives you a sense of security, solidness, boundaries. И как раз осознавание земли дает возможность человеку чувствовать уверенность и также чувствовать границы. And that allows us to open our hearts and still feel secure. А это позволяет нам, открывая свое сердце, тем не менее чувствовать себя в безопасности. So, for example, if I have no grounding and I open my heart, it looks like this. Например, если я потерял чувство основания и при этом открыл сердце, то вот такое начинается движение. And many of us, in our relationship, we open ourselves up and then we find ourselves very hurt. И многие из нас, когда мы открываем себя в каких-то отношениях, мы вдруг потом оказываемся, получаем рану. It's almost, we're saying I'm a victim. I love you, but you can hurt me so easily. Я жертва, я тебя люблю, поэтому ты можешь меня очень легко травмировать. That's very different than if you feel your feet, you feel your legs. И совсем по-другому, если вы чувствуете свои ступни, свои ноги, вы открываете сердце. In one sense, you have belly and chest are both open. И с другой стороны, и живот, и грудь вы чувствуете одновременно открытыми. Of course, it's interesting, Gurdjieff talked about moving center of heart. Emotional center, двигательный центр, это эмоциональный центр. In Chinese medicine, в китайской медицине there's an interesting saying that the heart rests on the kidneys. Есть интересное высказывание, что сердце опирается на почки. And the kidneys, as in Chinese medicine, are related again to this whole center. А почки связаны со всеми центрами в области пояса, живота. So being grounded is the opposite of having tension. И вы знаете, что будучи как бы укорененными, твердо стоя на ногах, является чувством противоположным чувству напряжения. Because in our physiology, when we get tense, the tension comes up into the neck and shoulders. Потому что когда мы almost everybody. В физиологии чувствуем напряжение, это напряжение приходит в область зажатия плеч. So the opposite of that is to keep grounded, to have ground. Противоположное этому это чувствовать себя крепко стоящим на земле. So I want you to experience now ground in your body. Я хочу дать сейчас вам некий опыт укоренения, укрепления тела. So everybody stand up. Пожалуйста, встаньте. I'm going to make you work harder today. I'm going to work less. Сегодня вам более тяжелая работа будет делать. And this is really the beginning of the Tai Chi form. Начало формы тайчи. Your feet shoulder width apart. The same width as your shoulders of your То же feet. самое, но ступни поставьте на уровне плеч. Soften your knees. Немножко колени расслабьте. Let your hands float up. Позвольте вашим рукам. You can feel perhaps a little tension in the shoulders more as you raise. Вы чувствуете по мере поднимания рук напряжение увеличивающееся. Relax your shoulders and feel yourself sink down into your belly through your legs. И почувствуйте, как вы опустились в свой живот и в свои ноги.
Now hold this sense of being down. И теперь удерживайте это чувство. And let your hands come up again. It's like waves, a wave coming up. И как волны, поднимающиеся вверх. And Руки ваши поднимаются и вниз спускаются. And feel again. It's like you're squeezing toothpaste out of a toothpaste. Как будто бы из тюбика с зубной пастой выдавливаете себя вниз. It's old Japanese image. Это старый такой японский символ и образ. Выдавливание себя подобно зубной пасте. Japanese brush their teeth too. Ну, вообще-то они тоже зуб чистят. Down. Feel down. Down. Чувствуете вниз, как укрепляетесь. And again, like a wave, the wave comes up. Feel your feet on the ground, feel your legs. Но вы чувствуете на земле. And now as your hands go down, feel yourself settle in your belly, settle in your hips. И по мере того, как руки опускаются, вы чувствуете, как все садится на свои места. Now, let your hands drop and feel your fingers point to the ground. И теперь почувствуйте пальцы, указывающие на землю. Can you feel as though if the energy in your fingers is starting, relax your shoulders, some of you are holding your hands up, relax your arms, relax your hands. И расслабьте ваши руки и плечи. Can you feel energy coming out your fingers going toward the ground? Которая приходит от касания земли. So feel, it's almost like you can feel your fingers touching the ground. Это так, как будто бы вы чувствовали, что вы пальцами касаетесь земли. You feel your legs, through your legs the energy is going down also. Вы чувствуете, как энергия через ноги идет вниз. Feel that through your feet you're growing roots into the ground like a tree. А через ступни вы выпускаете корни в землю. Feel the roots going deeper. Чувствуете, как корни идут глубже и глубже. Good. Now also slightly tighten the muscles in the small of your back and feel as though if someone was holding your belly, you would push slightly against this hand. Like this. Чуть-чуть наложите руки на живот и чуть-чуть животом попробуйте их толкнуть. Чуть-чуть. So your belly's muscles are a little alive. Чтобы немножечко расслабить мышцы живота. Now let go, keep your belly alive. А теперь feel it and then let go. Руки опустите, живот расслабленный. Okay, knees soft, very good. Коленочки мягкие. Very nice. Отлично. Now, I'm going to give you a simple way of, again, with feedback, feeling this more strongly. А теперь я дам чуть другое упражнение, чтобы почувствовать отклик. We're going to help each other, so you're going to be teachers for each other. Мы будем помогать друг другу, будем учителями друг для друга. So what I'm going to do with my partner is I'm going to push against the belly, hara in Japanese. Смотрите, в японском этот центр называется хара, и я чуть-чуть буду. So I want you to relax your shoulders, push back slightly, very, very slightly against. Yeah, that's enough. No, just enough to stay upright. Just the belly, and just a little bit. Yeah, you're strong here, right? I can't push you over. Very good. Good. Now I want you to. I'm going to push here, but I want you to resist as though I'm still pushing here. Я сейчас буду толкать в области груди, а вы чувствуете, что там остается. Because what happens often if someone pushes here, вот смотрите, очень часто, we come up, we lose this, and we come up нас толкают здесь, в грудь, мы теряем центр. Мы как бы поднимаем энергию, и мы теряем центр. The trick is to stay in your center, even if the push is here. Идея состоит в том, что вы все равно остаетесь в центре живота, даже когда я пытаюсь вас толкнуть. I'm really pushing hard. А действительно серьезно толкают. She's great. Отлично, она молодец. Now, I know. I don't choose just anybody. Now I want to show you, for the sake of learning,
we're going to help. I'm going to help you lose all this for a minute. Я хочу просто с точки зрения I want you обучения to think here, up here. вот сюда придите-ка. This is like bad spirituality, bad mysticism. Oh, I'm thinking out of my body. Плохой мистицизм такой, чувствую, что я выхожу из стен. Gone. Смотри, все, ушло, Gone. все, потерял. I think even in our deepest mystical states, we still have to have a body. И надо даже в glубочайших мистических состояниях все равно оставаться в теле, чувствовать. It's also nice to know when you have no center, when you have no ground. Очень здорово, если мы знаем, как только мы теряем, уходим туда, и мы теряем основание. Because if you know this, then you know you need to stop and get back to your center. И если мы знаем это, мы знаем, что нужно все время возвращаться в это. Because if you walk around like this, если вы пойдете the day вот goes таким terrible. образом, Nothing ужасные works. вещи, ничего хуже не придумаешь. You don't even have you have no good taste anymore, no judgment because you're not in your body. Вы потеряете свой хороший вкус, потеряете способность что-либо оценивать, потому что вы будете вне своего тела. Many of us have gone shopping when we weren't centered, and we buy clothing that's Некоторые из нас, когда занимаются шопингом, покупают одежду, вдруг теряют ориентацию и вообще не могут ничего выбрать. I think everybody has them in the back of their closet. That kind of clothing. So we're going to go back to center. Опять возвращаемся к центру. So you can feel coming back to it. Чувствуете, что вы вернулись. It's like coming home. Как вы пришли домой. Вот я домой. Very отлично. Good. Okay, and so another volunteer. Let me just go through. Теперь следующий. I'll go through this quickly so you can understand the process. Волонтеры, я быстро это буду делать, чтобы вы поняли процесс. First center, I'm going to push you, and even remind my partner to touch the small of the back too. Так. So it's like this way. Почувствуйте оба движения спереди и сзади. Press a little bit. Чуть-чуть So you can feel your center. Чтобы почувствовать этот центр. Now stay here. Находитесь здесь. Ага. Отлично. Так, да. Good. Хорошо, сопротивляется. Now think, oh, that's nice. Think to Теперь отлично. You have to know success and failure so that you Вы can должны understand the знать и process. успех, и неудачу для того, чтобы понять And then процесс. bring them down. Опять возвратите все вниз. Okay, good. Хорошо. Чувствуете? So that's the beginning of a sense of what is ground. Это начало того, чтобы почувствовать себя. It can also help if you think down through the hands, think down through the legs. Если вы будете лучше чувствовать, если вы почувствуете и через руки, и через ноги. It's the opposite of both tension, anger. Это противоположно напряжению и злобе. And the kind of stupid Western strongman notion. И это вот эти вот идиотские поднимания no center, no ground. Культуристов поднимания рук, у них, как правило, нет центра и нет основания. There's no ground. Нет основания. So you practice with each other, and I'll come around and answer questions if I have to. Друг с другом. Alive. Yeah. Alive. Stay there. Good. Now stay there. Yeah. There you're so spiritual. Yeah. You don't have to. So you have to switch you back. Yes. Резко отпускаю, да, равновесие не теряется. Forward. Yeah, that's stay there. Don't lean forward, just trust your belly. That's it. Yes. Here, oh no. High spirituality. Out of your body. Leave your body. Now come back down again. Down again. Actually, open your eyes, because if your eyes are closed, too much energy goes in. This is more extroverted practice. You can later do it eyes open, but it's more difficult. Yeah. Simple.
good. Oh, no, leave her with center. And you have to end with center. Yeah. Now. Okay, everybody had a chance? Sit down when you've done it. Sit down when you've done it. So, any questions? Вопросы? Remember, this is just the first taste. Again, just like with opening the heart, you have to keep practicing. Это просто небольшой вкус, чтобы вы получили. Когда вы открываете сердце, но тем не менее вы чувствуете основание. You know, and I suggest when you walk with an awareness of your legs and your feet. Я посоветую вам, когда вы идете, чувствуете это, есть возможность практиковать, чувствовать устойчивость. A lot of people walk. Вот так. No center. Вообще никакого центра. A lot of people walk like kids who don't want to go to school. They walk like this. А дети, когда идут в школу, and some of us, when we go to work, we walk. И когда на работу мы идем, мы вот так вот тоже на работу. Многие идут, это как бы не. But if you walk from your hips, aware of the small of your back and your belly, Когда вы чуть-чуть осознаете ноги и живот немножко сзади, this is relaxed. здесь But расслаблено. you're aware of what's working. This is what's working. Вот здесь вот вы осознаете, как здесь все работает. So you're practicing Вы the начинаете energies here, практиковать энергии здесь, идут, и энергия идет вниз. and then this becomes the foundation for this. И это становится основанием для открытия сердца. So, any questions about this experience of going to ground, Какие-то losing ground, going вопросы back? по укоренению ее потери, равновесия? I'll ask you tomorrow. It's going to be homework. Спрошу завтра, у всех домашние задания. А можно вопрос такой? Скажем, если по ситуации, ну, допустим, прыжки с парашютом, да, абстрактная совершенно ситуация, все равно же есть, можно себе представить некую внутреннюю устойчивость и прочее. Вот как это вот, если в силу обстоятельств тело оторвано от земли, можно ли заземлиться вот за счет воображения и правильное как бы простраивание? If it is we separate from the earth, should we regain this feeling of the ground? She asked some funny thing like with paratrooper. Or if you Well, most paratroopers do regain their contact with the ground. многие парашютисты рано или поздно все-таки восстанавливают контакт. And they're very aware of the ground. И они ее очень хорошо осознают. One of my teachers in Japan Один из моих учителей в Японии told us when we exercised, and I exercised every morning for many years like this. говорил нам, что если мы будем упражняться каждое утро, exercise on the grass or on the ground, not on the concrete, outside on the grass, желательно на траве это делать, without shoes, without socks. без ботинок и без носок. You feel tremendous energy comes through the body, Вы through почувствуете the earth. огромную энергию, которая идет из земли в тело. I mean, how many years have human beings worn shoes? Very few compared to the hundreds of thousands of years that we walk barefoot on the earth. Много ли лет люди стали носить обувь? Тысячелетия люди ходили без него. So every morning when I lived in Japan, I lived in a house with a tiny little Japanese garden. Когда я жил в Японии, у меня был маленький японский садик во дворе. I would go in the garden and I would barefoot and I would do my like qigong exercises without shoes. И делал упражнения, подобные цигунным упражнениям без ботинок. And he also said
let the sun and the air touch your skin. И он также говорил, позвольте и солнцу, и воздуху касаться вашей кожи. And so I only wore just a pair of shorts. Просто я был в шортах. And I did all year long, including winter in the snow. И я делал это даже зимой, когда снег шел. Because if you do an exercise every morning and you keep it every day, as the weather gets a little bit colder, you adapt. И если вы это делаете каждый день, даже если немного становится холоднее, вы в конце концов привыкаете. I mean, if you suddenly go outside in the middle of winter, you'll get very cold. And Говорят, если вы вдруг неожиданно выйдете раздетыми зимой на улицу, то вы подхватите простуду. if you do it every day, it's okay. Если делаете каждый день, тогда хорошо. I don't know about Moscow winters. It's not as Не bad as знаю, Tokyo. не знаю, Tokyo was okay. насколько московская зима отличается от токийской. And California is very easy. It never even snows. В Калифорнии это еще проще, так как снега вообще никогда не бывает. But my point is, when you can, really take your shoes off, take your socks off, walk on the grass, walk on the earth with your bare feet, and feel. Я бы указал и посоветовал вам без ботинок, без носок по земле именно чувствовать. I also think for those who are psychiatrists, psychologists, some patients really need this experience. И я думаю, что некоторые пациенты психиатров и психологов как раз нуждаются в подобного рода опыте. That they'll get grounding, they'll get a certain kind of energy from just simply walking or doing the simplest sort of exercise with their bare feet on. Простое упражнение с босыми ногами. Any other questions about ground? Другие вопросы по поводу земли? Earth. It's interesting. The vampire legends say all the vampires have to have the earth of their own country under them. There's something interesting there. Вы знаете, есть интересно в легенде о вампирах, то что они должны какую-то земличку там иметь все время своей страны. And if you're interested, maybe I'll talk about vampires and werewolves this afternoon. Если интересно, потом про вампиров. А еще просто есть 12 подвигов Геракла, то ли битва с каким-то гигантом, титаном, у которого мать Земля была Гея, и она его снабжала всюду энергией, было нельзя свалить. It is 12 Heracles, Heracles? Story, Greek story about Heracles, yes. you know this. Yeah. His mother was gay. Yes. Он дрался с Титаном. He fight with Titan. Yeah. On one of Titan has a mother gay. Yeah, and his power from His the power earth. from He had to lift him up. Yes, Bravo. he lifted him up, and after that he get me. Thank you. My Спасибо. teacher. See, he's our teacher. Спасибо, сейчас буду учителем нашим. Well, it's true. You just taught us something. Ты знаешь, действительно, кое-чему научил нас. Really? Now, any other anything else, thoughts or мысли? I also, think honestly, it's part of the sickness of many people. People don't have the energy, the vitality, the health they used to, because so many of us, we live in apartments and we walk on the concrete all the time. We don't ever touch the earth. Я вам скажу вам, что многие из нас не имеют энергии, потому что они не касаются земли. Они живут в квартирах где-то высоко, они реально просто земли даже не касаются. Oh, another great example, of course, of people who live with a sense of ground is the Japanese sumo wrestlers. Конечно, другой великий пример – это японские борцы сумо. Вот кто с землей имеет серьезный контакт. I mean, you can see that in their bodies, that sense of ground. Видели их тела. Now, but if you understand ground, you understand energy going down, you also have to understand energy going up. И с того момента, когда вы начинаете понимать энергию, идущую вниз, вы начинаете чувствовать энергию, идущую вверх.
think about plants or trees, they have to have roots going into the ground. Вот подумайте о цветке или о дереве, оно имеет корни, идущие вниз. But they also have to grow up toward the sky. Но оно с другой стороны растет вверх к небесам. So interestingly enough, there's energy going down, simultaneously is energy going up. Интересно, что в тот момент, когда энергия начинает идти вниз, в тот же момент она идет вверх. Just one is no good. One is no good. It has to be both ways. Знаете, одно направление не очень хорошо, надо иметь оба направления. Too much ground. Слишком много земли. No, it's a problem. It can be a problem. Тоже проблема. I don't know if any of you know the work of F.M. Alexander, who's a great teacher of body movement. Знаете ли вы, многие ли из вас знают об упражнениях Александра, да? Так кажется? Техник Александра. Да, техник Александра. Yeah. Of course, some psychology. Интересненько. He was a Самых великих. genius. Абсолютный гений. Yeah. And he taught that in every movement one should feel a lengthening through the spine. The spine is becoming a little bit longer. Что с любым движением вы должны чувствовать удлинение в спине, в позвоночнике. Now, of course, the spine has a natural curve. It doesn't mean to try to make it straight. Понимаете, что в позвоночнике есть некое естественное, бывает, скривление. Это не It's значит, very bad. что это должно быть. That would- Веревка. That would be bad for the body. Это тоже плохо будет для тела. But a sense that with this natural curved spine, there's a sense of Небольшое такое it becoming чувство, longer, not shorter. чуть-чуть удлиняется, становится длиннее. Alexander was an actor in Australia, Александр был актером в Австралии. and he specialized in reciting the great monologues from Shakespeare. И он специализировался на прочтении длинных монологов из Шекспира. So he would get on stage, and he would not many actors in a play, just himself would give these long speeches from Shakespeare. Он стоял на сцене один и длинные монологи из Шекспира читал. He found that when he rehearsed at home, he could speak for hours beautifully. И он обнаружил, что когда он дома говорил, он мог часами говорить. But when he got on stage, his voice would die in a half an hour. И когда же он выходил на сцену, он обнаружил, что через полчаса его голос замирал. And he analyzed himself for maybe a year, watching himself in three-way mirror. Mirror in front, mirror on В each течение side. года он смотрел за своими движениями в 3 зеркала и анализировал. And he found that unconsciously, when he was on stage, he wanted to reach everybody, even the people in the back of the auditorium. И он обнаружил, что когда он стоит на сцене, он пытается достичь всех людей в зале и даже иногда за пределами. So he did this. И он делает вот это. He curved his neck slightly, И он там пережимает шею. and that, of course, put pressure on his throat, Это дает давление на горло, stopped the natural expansion of the chest and diaphragm, прекращает естественное движение дыхания и he would lose his voice. и он теряет голос. So he learned, and many of us do this, like И многие из нас делают это. Вот чуть-чуть приподнимите и почувствуйте, как здесь появилось напряжение. and remember, the spine goes all the way through the neck. This is called in English the cervical spine. Помните, что наш позвоночник приходит в шею. So it's very important that this part of the spine Что вот doesn't часть шейный become отдел crushed, позвоночника, bend. bend, It shouldn't bend too much. что Like this. не нужно слишком загибать его назад. So for me, the way I understand wind is to experience the element or the ring of wind, you have to have a lightness in your body that comes from this sense of, it's almost like the energy rising through a tree. This energy rising through your body, through the spine, and all the way up the top of the head. В моем понимании ветер символизирует вот это движение вверх, но в то же самое время осознавание нижнего движения.
in Qigong and Tai Chi, the old Chinese masters say you should connect the top of your head to heaven. В цигуне и в тайчи говорится, что вы должны макушкой касаться небес. So, in a way, one is like a puppet with, this is the top string. Представьте себе, что вы марионетка. You hang everything from this string. Что вы на ниточке. Relaxes. And you can then move easily. И все тогда расслабляется, и вы двигаться начинаете легко. So, we have to have a sense of down, feel our feet on the ground. Мы должны чувствовать, At the что same наши time, ступни на земле, и в то же самое время, feel the top of your head going toward heaven. You need что both, like a tree. макушка идет в небеса, соединена с небесами. And the way I'd like you to practice this with my next volunteer. Хочу попрактиковать со следующим добровольцем. Okay. What I want you to do, and by the way, in the Alexander method, they take at least a year or two to learn to do this, but we don't have that much time. So we'll do it right away. Not perfectly, but we'll do it so we can learn. Может быть, не так совершенно, но... So just as I help my partner by touching here, Сейчас помогайте партнеру I'm going to help my partner by just holding the back of the neck. Просто So you're возьмите aware, за заднюю часть with a little sense, little bit of up, с little sense небольшим of up. чувством подъема. And maybe I'll do this too. Find the top of the head and slightly, макушки, чтобы nice. It's though my partner's a puppet, I'm pulling this string here. чуть-чуть No. за волосы. Okay, notice you feel this lengthening. Чувствуете вот это вот то, что вы удлиняете. Now I'd like you to just walk. А теперь попробуйте I'm going to help you just я помогу вам пройтись. keep you float. I want to keep the head floating like a balloon. Представьте, что голова подобно шарику летит. Oh, nice, very nice. Отлично. The head floats like a balloon, Голова как шарик. which means there's no pressure on the neck. Чувствуете, нет там давления на шею. Which means the shoulders and the back are free, they're relaxed. Это значит, что плечи немножко назад и расслаблены. Very nice. Отлично. That's all. So it's just a very light touch, Это лишь легкое прикосновение. reminding us that even as we walk, feel your feet on the ground, but also feel your head floating. Напоминает нам, что чувствуя ноги с одной стороны на земле, мы должны чувствовать небо. There's a lightness. Некая легкость появляется. Let me try one more time. I'll show you how to do this. Very simple. Very simple. Еще, позвольте, очень просто это показать. You come and you now be careful, because most of us, when we think of getting a little taller, we do this, which is exactly wrong. Ни в коем случае не Because делайте вот that так. compresses the Потому что это cervical spine. компрессирует right? шейный отдел. Yeah, you can feel it. Вы можете почувствовать. So in a way, you come. Beautiful. Oh, See, I didn't do anything, Ничего не сделал. Так. but brought awareness to this. Просто достаточно туда That's внимание привлечь. okay. Now А walk. теперь ну-ка, пройдем. Yeah, and if anything, I'm just helping a feeling of lightness. The head is like a balloon. The head is floating, 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 floating. Good, good. Yeah. So I'd like you to do this with each other. Я хочу это сделать с каждым. And think what you're doing is you're creating a sense of lightness in the person. You're creating a feeling of up. Просто вы создаете легкость в человеке. But don't forget your Но не feet. забывайте про ступни. Keep your feet on the ground and your head going toward heaven. Держите ступни на земле, а голова вниз. It's another little motto, like an advertising. Port here. So it's actually another way to do this. Один другой способ это сделать. You can do with two hands is lightly hold under the chin, Двумя руками. hold here, Чуть-чуть за подбородок and then придерживается, lightly а другая за the whole head основание raises. черепа. The whole. See, so if you just push here, Если слишком you might do that. будете толкать сзади, то голова... But so you do this. But just like that's it, or this way. Еще лучше просто чуть-чуть за волосы. Yeah. Now. Okay. Отлично. Are there Alexander
teachers, Alexander method teachers in Moscow? There probably are some. Есть же школа Александра в Москве. Очень хорошая школа контактной импровизации. Very nice school of the improvisation Rubik. Yeah. Александр, да. В Ротонде здесь. They're often connected with the theater. In Rotonda. Он жил, конечно. Rotonda, some. I strongly recommend it. It's a wonderful practice. I did for several years. Очень серьезно рекомендую, сам несколько лет делал. Еще Саша Гершон, он у Лисы Фёрст учился, она ученица Александра. Саша Гершон? Да. А он здесь? Ну, да, практически. Он звонил мне вчера, время, хотел прийти на занятие. Он ездит все время где-то, ну, в общем, достижим. So, in a way, as a practice, think of your feet on the ground, but always think that you're connecting up toward heaven. В качестве практики чувствуйте ступни и связь с небом с другой стороны. See, one problem is we often use our bodies badly. Одна из проблем в том, что мы очень неправильно используем свое тело. For example, if I want to stand up, Например, если хочу встать, I'm going to try to use my shoulders, which is crazy я because it doesn't help. пытаюсь использовать для этого свои плечи, что, в общем-то, не помогает. And I tighten my shoulders and Я I зажал push my плечи, hips. вот тут все зажал. Or I sit down and again Сажусь опять так же. But if we think this way, feel your legs, feet, Если мы hips, чувствуем основание, то почувствуйте здесь все, and чувствуйте the spine will still lengthen. и спина также распрямлена. And the spine even lengthens as I go down. See, as I go down, I tend to lose that if I'm Когда я not conscious. вниз сажусь, я как бы теряю длину своей спины. But I can lengthen А когда я удлиняюсь, представляете, распрямляю. up or down. This Неважно, lengthening is still going вверх, on. вниз, все равно Doesn't matter. удлинение происходит позвоночника. Easy. Просто. If I keep the body, upper body relaxed, the spine long, and I have ground, which is what really moves me, and wind keeps me light. И, понимаете, ветер дает возможность мне чувствовать себя легко. Also, this allows you, if you have the sense of lightness, your chest opens more easily. И это также позволяет вам более легко раскрывать грудь. So, any questions about the idea of wind? Еще какие-то вопросы Or air. о воздухе или о движении? Вопрос тяжелой походкой — это отсутствие ветра, да? What it is heavy steps, it is a sign that person have not enough No balance. Yeah. Too much down. Слишком вниз. Нет равновесия. And of course, the idea of wind or air is to move lightly in the world. Move lightly in the world. Идея ветра это в том, чтобы легко двигаться. С точки зрения даже боевых искусств. I mean, I'll give you another mantra. Другую мантру. This is from the perspective of wind. С точки зрения ветра. If someone gets very angry, very upset with you, если кто-то очень злится на вас, and you don't want to engage with them, а вы не хотите быть вовлечены в эту ситуацию, there's a mantra that you can just go float away, leave it. Есть мантра, просто улетайте. No matter how angry they get, no matter what's happening. Неважно, как зол кто-то. Now, I should charge a lot of money for this, you know, make you sign your name in blood or something before I teach you the secret mantra, but I'll teach you it for free. Свободно вас научу, не надо ничего подписывать кровью или платить огромные деньги. So, you know, let's say we're arguing and you're very upset with me, and I use the mantra. Excuse me, I have to go to the bathroom. Извините, мне нужно в туалет. Извините, мне нужно в туалет. Obviously, you can make up your own mantra, but the notion is, can you not stay hooked, engaged? Can you just say, excuse me, thank you, goodbye? Спасибо, в некотором смысле до свидания. Many of us can't be light. We don't know how to be light, and so we get Мы даже не знаем, как быть легкими. Мы становимся жесткими, твердыми. So, you know, just put in the back of your mind for the emergency mantra,
Excuse me, I have to go. Запомните это такую мантру в случае скорой помощи. Now that's only 100% if a man is arguing with a woman. Only then is it 100% effective. И 100% эффективность, если мужчина... A man and a woman. Because if it's two women or two men, they may follow you in. А если два мужчины и два женщины, да, это будет последовательно. But it's pretty rare. It's not. I have a good example. Yeah. I know we know very old man, 94, 94, nearly 100 years. No, 94. And if it is something happened in family, some fight or some problem, he packed a suitcase and tell, I must go to some to meet my relatives. Where or there. Very quietly, very nicely. Oh, I'm sure I must go to somewhere. It's the wisdom of this kind of approach, of being light, staying light. Это мудрость вот такого взгляда на жизнь, быть легким. Он так говорил, извините, ой, у меня там красный чемоданчик собирал и уезжал. Там пока там рубка там шла, потом приезжал, уже все было в порядке. Now, Musashi said, ground is the best way to learn new things. The first element of ground is really the best way to learn new practices, new things. Но Саша говорил, что лучший способ как бы твердо стоять на ногах — это изучать новые вещи. Because in one sense, ground is very methodical, slow, builds, doesn't rush. С одной стороны, земля это делает все основательно, медленно, без слежки. On the other hand, wind is connected with being relaxed, detached, and a good observer. А с другой стороны, ветер позволяет нам хорошо обозревать, все быть непривязанным. Because an observer needs kind of detachment. Потому что тот, кто обозревает мир, он должен быть отсоединен от него немножко. If you're like this, it's hard to see really clearly. Если вы вот так вот все будете делать, то вы ясно не сможете ничего увидеть. So he said to understand other people, this quality of wind is very important. Он говорил, для того, чтобы понимать людей, вот это качество ветра очень важно. Now, by the way, some of you will like one of these styles and possibly hate another style. Некоторые из нас, конечно, любят один из стилей и ненавидят другой. For example, some people who like ground usually find wind very strange and hard to understand. Люди, которые любят землю, они часто находят ветер, they like feeling the ground, feeling down, solid. Они любят чувствовать себя. And wind is like, I'm like a balloon. What's happening? I don't know what's. А ветер это подобно шаре. Ой, что случилось, что-то непонятно. So I don't know if any of you felt that you liked one of these more than the other, that one of these felt like comfortable for you. Для некоторых людей быть легкими более удобно. I really believe that, in a way, for mastery in martial arts or spirituality, you need to know all of these styles, though. И с точки зрения и духовности, и с точки зрения боевых искусств надо знать все эти стили. So the third style, третий стиль, is water. Это вода. Water flows around obstacles. Вода, она обтекает обстоятельства и препятствия. In a way, wind floats away, disconnects from an attack. Иногда ветер просто улетает прочь, отсоединяясь от атаки. Water stays in contact but flows around. А вода остается в контакте, но обтекает. So let's stand up. Давайте встанем. And I want to practice these different styles. We'll first go through ground, same movement, but we'll think of it as ground,
and then as the hands go up, feel the energy go through the spine and wind. Пробуем почувствовать землю, потом ветер. So let knees soft, Коленки смягчились. So as you raise your hands, feel По this мере sense того, of как lightness, your head поднимаете floating, руки, вы lightness through the чувствуете spine. легкость в спине. Now come down and feel, Вниз. settle into your hips, your Чувствуете, legs, как вы feel your feet on the укореняетесь ground. Good. в ногах и в Now keep бедрах. awareness of your feet, but now become aware of the Удерживайте energy going through the внимание spine, through the top of на your ногах head. и на движении, которое идет So вверх головы. now down. As your hands move, something moves deep in your body. И когда руки идут вниз, вы что-то As your hands что-то move up, опускается в глубину something вашего moves in тела, your body. а когда руки with идут the наверх, hand что-то поднимается вверх в вашем теле And вместе с down. движением вниз. One more time. Еще разок. Feel up Вниз и наверх, and feel и down. вниз. Now another practice, this is a Qigong practice, is Другая практика, connecting to heaven and earth. Very good practice. Соединение с земли и неба. Left Левая hand рука palm down, вниз, right hand palm up. правая вверх, Left hand extend into the earth, right to heaven. левая вниз, а правая в небеса. Turn your palms in, Поверните верхнюю руку Bring them нижнюю together. друг к другу и Everything начните comes соединять together. их. Они приходят одна к другой. Now turn your left palm up, Теперь вашу левую поворачиваете наверх, right, а right правая, to earth, будучи left to уже heaven. повернута вниз, опускается вниз. Now bring your palms together, breathe in А теперь as you bring your hands together. нижнюю повернуть и опять ладони идут одна к другой. And turn your right hand Правая over, breathe out as you go поворачивается to наверх, левая left to остается earth, как была. right to heaven. So we're practicing come together, Опять вместе breathing пошли. in, then Вдыхаем. left hand rolls, Левая поворачивается. feel your energy going both down and up Чувствуя энергию идет и simultaneously. вверх и вниз одновременно. Опять And this is, пошли. in a way, recentering, bringing everything together. Все вместе. Опять. So this is a good practice for remembering these two elements. Это лучшая практика для того, чтобы помнить эти элементы. Good. Отлично. Now, for water, Для элемента воды we're going to turn side to side. мы будем поворачиваться из стороны в сторону. Left hand Левая palm рука facing to your right. смотрит на правую сторону, The right hand palm facing your left palm. правая напротив. This is a classic Tai Chi movement. Классическое движение It's тайчи. called grasp the sparrow's tail. Называется схватить хвост воробья. So we move to the right. Feel your hips Поворачиваемся turn, направо, small of your back turn. чувствуем плечи, Turn. разворот. Now turn your hands over so your right palm is facing forward. Теперь поворачиваем так, что правая рука смотрит наверх, а левая смотрит Let your feet begin to горизонтально. turn as your body turns. Ноги немножко поворачиваются. Turn your hands. Тело поворачивается. So you go back this way. Опять назад. Левая рука наверх. Feel the turn coming from your hips, Чувствуете, not your что shoulders. поворот происходит при Feel помощи your feet бедер, on the floor. а не при помощи плеч. Feel the top of your head going toward heaven. Чувствуете макушкой небо, ступнями землю. And your hips direct the movement. И ваши бедра направляют движение. Hips direct the movement. Good. Okay, sit down. I think Пожалуйста, that's. садитесь. So this is at least a taste of what water feels like. По крайней мере, это Flowing. некий вкус вы почувствовали, как вода.
Now, trying to think how to do this. I'm going to do an exercise that we're going to go through ground, wind, and then water. Теперь мы сделаем упражнение, которое будет связано с основанием, с ветром и с водой. With a volunteer. С добровольцем. So first, what I'm going to do in each case is I'm going to put pressure on my partner's shoulders. Первое, что я делаю, это давление на. Put one foot back so you can, like, your brace. Одну ногу назад. Yeah. And if we do ground, I want you to be here. Так, укрепитесь. And think of Придите сюда. letting the force of this push go through your body into your back leg. И представьте, что вот это давление идет в правую ногу. Maybe even step back a little further. Чуть-чуть. Back foot. Little bit. Back foot. No, back. Назад еще отступить. Yeah. Okay. Okay. So stay here. Так, там пребывайте в животе. And start gently and just increase a little bit. А теперь аккуратненько. Relax. Relax. Давление расслабьте. More solid here. Solid. So if I'm pushing here, feel I'm pushing. Push back from your belly. Как бы Yeah. Okay. Can you feel now this push going into your leg? Теперь что этот толчок идет в ноги. Yeah. And it goes into the ground. И в землю. Right? Okay. Same thing if I'm here. То же самое, когда я сверху начну давить, вы также чувствуете, что в землю уходит. Yeah. Yes. Going to the ground now. Так, Okay. So you're really feeling ground. И теперь вот так вы почувствуете землю. Now also add this, so you're still light. А теперь там еще наверху легкость. А наверху Yeah. легкость. Stronger. Сильнее. Strange that you have both. Yeah. All of a sudden you did something very nice. Очень странно, но So с какого-то момента человек начинает. Paradoxically, your ground is better if you also have wind. Парадокс You в also том, have что когда земля ваша становится лучше и крепче, то тогда и здесь становится легче. Okay. Now you're going to do the same thing to me. Теперь то же самое сделайте по отношению So ко мне. first, Первое. I'll be grounded. Я I'll push. укрепляюсь, укореняюсь. Push. Толкается. Ground, also wind. Теперь давление, тем не менее ветер. Good. That's nice. No, it's going into the ground. Now I'm going to add water. Watch А water. теперь смотрите, вода пошла. Все, давить уже не важно. So it changes everything. I'm no longer just receiving all that power, I'm letting it move Вместо around. того, смотрите, как перемена произошла. Вместо того, чтобы получать эту энергию, я просто ее перевожу. You can't push water. А вы не можете толкать воду. Нельзя наводить на воду, давить, толкать. Can't push water. Ее невозможно толкать. So thank you. Let me have another volunteer. Другого добровольца, кто у нас? Okay, great. So we're going to experience now all three rings. Okay, 1 foot back. Так, одна нога назад. Okay, and here's how to, I think this is the best way to start by pushing on the hips. Лучше начать And немножко move down. толкая. You can feel that now through your leg. Yeah, Чувствуете? good. Strong here. Так, в животе тоже Okay, крепко. good, На good. плечи пошло. Now add this Теперь голова легкая. also. Yeah, very nice. Есть, отлично. I'm not doing it anymore. Смотри-ка, не могу даже давить. It's not working. Now, as I push, I want you to just become like water. В тот момент, когда буду толкать, попробуйте воду, именно повернитесь. Yeah. Okay. Everybody. Встаем. So the first one, yeah, you can feel your back leg. Yeah, you can feel it going. Yeah. I can push now. I'm just pushing you into the ground. Still pushing you into the ground. Now add. Yeah. Same time, it's stronger. Okay, now water. No, don't go backwards. Just turn in place. Yeah, that's it. And folds. So you can feel this going right into
With two. Do it with me. Do it with me. No, I just do it quickly. Like down, up. No, you're working. Чего мне не хватало? Я все воздух, мне воды не хватало. Заземлился? Плечики, руки вниз, плечо. Руки вниз, так? Теперь вертикально вставай. Spine getting longer. Yeah, good. Now water. Stay down for water. Yes. Okay, just a minute. Now for water, I want you to just this. Just this. Yeah. This is like a taste of the martial arts. Okay. Oh. Something real stuff. Okay. Okay. So, any questions, comments? Вопросы, комментарии. Again, this is just a taste of Это these, просто of лишь, these это things. лишь вкус. Это просто вкус. Just a tiny taste. Небольшой такой вкус просто. Привкус. Можно? Это значит, получается, когда вода, то мы должны постоянно вертеться. It is meaning that if we represent water, we must turn. Yes. Everything in nature is a spiral. There are no straight lines in nature. Вообще в природе прямых линий почти не существует. Все так или иначе. You only find straight lines in things that people, human beings make. We make straight Найдете lines. прямые линии там, где люди. То есть и в жизни мы тоже должны... Ой, и в жизни мы тоже должны... In life we also must do. Yes, yes, absolutely. Да, совершенно точно. Please, is it possible, little example, little comments, which in the psychology, in our human psychology, in us to interfere, represent element. For example, we know that we must be like water, Yeah. but something in us don't give us possibility. Yeah. Some obstacle Что within us. человеческая психология мешает нам действовать вот согласно элементу воды или какому-то другому элементу? One answer in terms of this system is we don't start with ground. Один из ответов будет согласно этой системе, что у нас мы не чувствуем основания. So if you're off balance, you're physically off balance, emotionally or mentally off balance, then you can't flow. Или что если like water. у нас нет равновесия ни психического, физического, то мы не можем просто как вода действовать. If you're afraid, you can't blend with someone because Если you're frozen. если вы боитесь, вы замораживаетесь, застываете, вы не можете соединяться с кем бы то ни было, когда есть чувство страха. I'll do something simple. Простой пример. Okay. We had someone push on us, but we were started from the push. Начнем с толчка, который нам. But if I could have a volunteer like Nikolai. Так, Николай, пожалуйста. Okay, I want you to come like from a few feet back, come back, Чуть-чуть to подальше. push on my shoulders.
Now, I could do ground. Пытались толкнуть меня в плечи, вот я. Not, you know, some for little things that's fine. Я I'm подставил just going to stay землю grounded, just a little light push. для легкого толчка, да, пожалуйста. I don't have to lose my I don't have to lose my center. Я не хочу терять центр, да, хочу быть. Or I could be like wind. А могу быть ветром. Это ветер, пожалуйста. But you know, water is more interesting. So water would be like this. Смотрите, вода еще более интересная. That's everything. So what am I doing with water? In a sense, we have opposing postures here. So water allows me to go like this. Противоположные друг другу направления, вода позволяет делать это. And so this push, I don't receive the push. И он толкает, а я его не получаю. But I also don't lose connection. Но не должен потерять связь с партнером. If I do this badly, I kind of go like Смотрите, this. если я делаю плохо, вот что происходит. Well, now Я you want to потерял attack me контакт, again, и он меня может right? уже Because I атаковать. lost connection. Как только я теряю связь с партнером, So тут же good water practice would be, oh, хорошая практика воды это I'm still in connection. я в связи, видите. From a martial arts point of view, this is nice. То есть для боевых искусств это все. Шея ломается. Или вот смотрите, я здесь уже сзади завершили. And I flow around my partner. Смотрите, я вокруг него. That's water. Вот это и есть вода. So it's, but if I don't have my center, if I don't have А ground, если у меня нет основания, смотрите, вот что получилось. I don't move well. Я даже двигаться хорошо You have to have ground. You also have to have wind. If I'm all ground, то есть если and я I только try на to земле, move, то все, тогда no wind. ветра нет, видите? So there's no up, there's no Нет lightness. легкости, нет So движения. with lightness and ground, Смотрите, когда есть и легкость, и основание раз, и все, тогда можно крутиться. so these are really for Musashi the fundamentals for effective martial arts. Мусаши это основание для боевых искусств. But they're also fundamentals for effective human relations. Но и с другой стороны для эффективных взаимоотношений между людьми. And of course, then we can add fire, and fire is interesting. I'll show you fire. Я покажу сейчас элемент огня. So again, if Nikolai comes, hi. Вот что такое элемент огня. Why did you stop? Почему вы остановились? Right. Because usually people don't love us when they Потому что люди we come to attack them. нас не любят, и поэтому мы их атакуем. This is the paradox of Aikido, where the founder of Aikido said the martial arts are love. Основатель Айкидо сказал, So боевое if искусство. you think of attacking me, Если вы атакуете меня, see, and that's much better than fighting. все, это даже значительно лучше, чем драка. But if, now, step back a little bit, but you see, if I don't have ground, if I just try to open my chest, нет основания, я просто открываю. yeah, that's, you know, that's not going to stop you. Это не Because остановит вас. it's not solid in Это me. не крепко во мне. No, it's like you're asking for trouble. Это как будто я прошу о проблемах. So some people, oh, I love everyone. Why are people mean to me? Почему они все время меня No ground. проблемы? So if I'm grounded, I also have wind, I also have a sense of lightness, I can also, Тогда я могу и огонь. you see, and I have the ability to turn, but I also have the ability to connect with my partner, ideally heart to heart. Соединиться с ним. And this is, you know, there's also the more yang version for the martial arts. Musashi, when he was very old, didn't fight anymore. Мусаши, когда был пожилой, он вообще уже не играл. He was so good that when someone tried to attack him, they saw no openings. There was no way to attack. Когда кто-то пытался на него нападать, у него даже не было вообще никаких оснований, способов напасть. So he stood like this. Он стоял вот таким вот образом. Атакует. Attack. I mean, and of course he used a sword. Потому что он еще и меч при этом использовал. And he was so good that the finest swordsman in Japan literally couldn't attack him.
Если когда вот так вот меч поставлен, уже очень трудно атаковать. Because he had ground, У него есть основание, земля, he had wind, ветер, he had that у него flexibility, вода. and he had also, of course, he got to void where И у него есть огонь, но у него есть That's a whole еще other и level. пустота. Ну, это... So that moves us back to opening the heart. Это опять возвращает нас к открытию сердца. Because again, fire is Потому really что огонь forward. это действительно что-то and up. вперед и вверх. So in a sense, ground engages the hips, engages the legs. Engages the legs. Потому что бедра задействуют ноги. Wind engages the spine, the head, everything becomes lighter. Ветер задействует голову, и позвоночник делает их легкими. Water engages the small of the back, the ability to turn from the hips. Вода вовлекает в движение бедра и... And fire engages, opens the chest and engages the arms. А огонь раскрывает грудь и руки. In the development of the human embryo, в развитии человеческого эмбриона, the tissue that forms the heart also forms the arms. И в самом начале формируется сердце и руки. In embryo development. So that this is. Из тех же самых материалов, которые зарождаются. So there's a very deep connection Это очень between the arms. Глубокая связь между руками и сердцем. Некая изначальность. I'll show you. Hold your arms out, just like this. Вот так, руки, пожалуйста, раскройте. And soften your chest and open your heart. Notice what happens to your грудь и раскройте. Can you feel something happens in the arms automatically? Чувствуете, что это сразу автоматически. Как только вы грудь раскрываете, что с руками автоматически. Try again. Put your hands down. Положите на коленки. And just come here. Опять сюда. Now open your chest. What Опять happens? грудь. Yeah, arms open. Что происходит? Руки разворачиваются. So it's a very natural. It's a natural connection. Естественная связь. So again, fire has this quality of reaching out to someone in a loving way. Опять огонь дает возможность кого-то достичь таким любящим. Many people cut their fire out. They cut their fire. Многие люди просто отсекают пламя. Why? Почему? Because sometimes as children we were told not to be too loud, not to be too emotional. Потому что в детстве нам говорят, не будь слишком эмоциональным, не будь слишком грубым. Don't be sad, don't be angry. Не печалься, не злись. See, very often as children we were told not to really let our emotions come out. И очень часто, когда в детстве нам говорят, не делай, не позволяй эмоциям выходить. And unconsciously as adults, we feel if we really showed our emotion, we'd scare people. И мы чувствуем, что когда становимся старше, что если мы действительно покажем наши эмоции, мы испугаем людей. Also, if we really show our power, our passion, we'll scare people. И если мы действительно будем показывать свою страсть открытую, то мы испугаем людей. So we walk around like this. Поэтому мы ходим вот таким вот образом. And we don't let ourselves open up. И мы даже не позволяем себе раскрыться. So again, let me suggest we open ourselves up, but we also stay grounded. We also we stay balanced of these different directions. Позвольте опять же заметить вам, когда мы открываемся, мы должны твердо стоять на ногах. In terms of what we were just doing, the exercise we were just doing, pushing out. Упражнение, которое мы сейчас делаем. Let me add fire. Позвольте мне добавить огонь. With a volunteer. С добровольцем. So my partner is going to come here. He's going to push. I'm going to go ground. Так, земля пошла. Wind. Just pushing lightly. Set water. Вода. Fire. И огонь. Notice he's holding my shoulder. He's not holding my heart. He's not holding my chest. Он захватил It's мои free to плечи, open up. но он не может захватить мое сердце. Again, И оно свободно you see, раскрыто. many of us, our energy is stopped wherever we stop ourselves
where we're touched. The obstacle becomes where we stop. Как только нас кто-то касается, мы So I останавливаемся. think, Стечение всей энергии I'm внутри caught. нас. I'm caught. Вот все, I don't go anywhere. захвачен, все не видно. But if I go, here's open, А здесь открыто. and I allow myself to come forward. Я позволяю самому себе пойти вперед. We'll do this because we don't have enough space for some other things. Места недостаточно, чтобы сделать. So let me just do this simply with another volunteer, someone else, anyone else. Кто-нибудь еще желающий? So what I want you to do, again, this is good practice for all these directions. Это You хорошая just практика для push a всех little bit, направлений. Чуть-чуть толкайте. Ground, Земля, wind, ветер, water. вода. She's like doing the Здесь. water. And now you can push more. Еще Fire. толкайте. And I let myself Я be позволяю passionate. самому себе быть страстным. In a way, you know all the stories of the karate expert who can chop a brick because they think through the brick. Знаете историю It's о the same мастерах thing. карате, которые You're- ломают кирпичи, you're not потому a что brick. как будто мысли You're much nicer than a через brick. кирпич. But I can't stop. I have to think through past my partner. I have to think past my partner. Смотрите, я как бы So here we представляю, что я are. прохожу через Now, него. I don't just come to Я here. не к вам That пытаюсь, stops the energy. это останавливает энергию. I'll go to the back wall. А я Up вот туда, there. к той стене иду. All the way there. Туда. And what happens? That energy of mine is like a river. It carries you back. И моя энергия подобна реке просто. вас It's смывает not и physical. всё. Это не физика. Just my teacher. Actually, Nicola, you covered it. Николай. My teacher would do this when someone would come to push. He would do this right away. So he'd go like this, Мой учитель уже сразу делал это. and then even more strongly, you can. It's a sense of, Более сильно. and that energy stops. The push just goes away, and then we don't have space to throw. But the next thing is you move it forward more. Способности так можно двинуться вперед, что человек просто отлетит. So, but let's try these first, just from here. Вот попробуйте. First is pushing, Отсюда, там, ground, земля пошла, wind, ветер, water, вода and пошла. fire. И огонь. And learn that you have that power. Your passion can Понимаете, come out. изучите, что у вас есть эта сила, и есть сила страсти. Okay. Yeah, there's some more interesting things, but I need more space. Now. Fire. Yeah. No. You're using more muscle than energy. You're using muscle, not energy. Yeah. So it's opening your heart, not forcing. Open your heart. Through me. Now go through me. Just right through me. To the back wall. No, because your eyes are closed. So you're holding the energy in with your eyes. Yes. Unless you want to be a ninja, you shouldn't practice with your eyes closed. Because the eyes are a huge source of energy for us. Well, Soto Zen, you leave your eyes open. It depends. So you might probably stay rings out. Go through. Keep going. Hi, more. Do it. And I let it flow through. Don't stop at me. Go through the wall. Out the wall. Out the wall and back. Yeah. More. Better. I want you to better. Yeah.
You're trying. Relax. Вы можете показать нам еще одно упражнение. We don't have enough room to do it in here, but you can practice during lunch. У нас здесь не так много пространства, чтобы сделать его. Во время обеда можно попробовать. If you don't mind looking strange in public. Если не боитесь нам на улице показаться странными. So I'd like a volunteer. Опять добровольцы, пожалуйста. No, you don't. Okay, now come back here. I want you to walk to this wall. Я хочу, чтобы вы как бы двигались вот к этой стене. With your heart open. With your energy flowing to this wall. Чтобы энергия шла к этой стене. Давай. Very nice. You can see that forward flow, right? You can see it. Okay, now I want you to again walk without your heart open. Just walk. А теперь вот идите, чтобы сердце не было закрыто, не открыто. Просто идите. Yeah, I know it's not so much fun. Okay, now I'll show you an interesting text. А теперь вам интересный тест хочу показать. As you walk, I'm going to give an obstacle to your movement. I'm going to hold you back. Когда вы пойдете, я вам препятствие поставлю, что вы максимально видите, как шли. Вот только что до этого. You just walk. Без сердца? Как второй раз. This first same. Yeah, no. It's easier. Easy. And I'm just grabbing the far shoulder. I'm grabbing her shoulder. Okay, but again, now I want you to walk with the energy going forward and up. Don't let the energy stop. Не позволяйте энергии остановиться. Yeah. Now, even walk slowly with that quality of energy. So that, you see, that was faster. Видите, so обратите внимание, даже она быстрее пошла, потому что энергия. So walk slow, but the energy goes. It doesn't matter. Но энергия пускай. Still. Все еще очень сильно. Maybe someone else would like to try. Еще кто-то хочет попробовать? Again, I like to show it where it doesn't work and then it works, so you can see the difference. So just walk normal. Я показываю так, чтобы вы разницу могли обычным образом. And I just reach the shoulder. It's easy to stop. Как только я захватил плечо, уже можно остановить. А теперь разверните, пожалуйста, энергию. Forward. Вперед идет туда, за пределы даже стены. Doesn't stop. Таким образом уже не остановится. And by the way, that's a nice metaphor for a lot of our lives. В некотором смысле это прекрасная метафора. If your heart is in your goal, if your heart is engaged, если ваше сердце вовлечено, it's very different than you have a goal, but your heart is not that. Куда-то идете, сердце не идет, и тогда это совсем другое состояние. Many of us have had goals that we wanted when our heart was alive, and we stopped all kinds of obstacles we solved on the way to that goal. И когда наше сердце открыто, и мы идем, у нас есть некая страсть, все обстоятельства просто So this again is, it's part of our success in life is having the heart. Понимаете, это часть нашего жизненного успеха держать сердце открытым. Any questions? Вопросы? Now in Russia we have an omen. If someone do this and some pose, it means confirmation. Oh, well. It means someone tells you. Now the last of the 5 rings is void. Последний из 5 колец – это пустота. Or emptiness. Empty еще что означает? Void and emptiness. Similar. Yeah.
The original Japanese term is mu. Mu. Термин японский «му» Often is translated nothing, nothingness. как «ничто» переводится. There are different levels of understanding of this emptiness. Есть различные уровни понимания этой пустоты. One level, one kind of a basic level is that you have a sense that you've integrated all four styles. Один из базовых принципов, когда вы интегрируете, соединяете все 4 стиля. So you have down, you have up, you in a way, you see, ground is down, Земля вниз, wind is up, вверх, ветер, water is right and left, вокруг, right and направо, left. налево, Fire is forward. вперед, вверх. But what's missing? А что отсутствует? What's missing? Yeah, back. Спина, сзади. Interesting, and Freud would say, what is that? Знаете, Фрейд сказал, Back. Фрейд сказал, это бессознательно. Erickson, other psychologists have talked about the back is a mysterious area. Один из психологов сказал, что наша спина это таинственная область. In fact, we don't understand it, and we're kind of embarrassed about having a back. Мы не понимаем, иногда нам стыдно, что у нас есть спина. And of course, why are there so many people who have back injuries or bad backs? Because they live with no consciousness of their back muscle. Почему у многих людей проблемы со спиной? Потому что они действуют, не осознавая вообще, что у них там. So, one way of thinking about void is to have all 6 directions, down and up, И когда добавляется пустота, right 6 and left, направлений, направо, лево, forward and back. и назад. And you're balanced. И тогда вы And then сбалансированы. you can move in any direction because Тогда вы you're можете ready to двигаться move in any в direction. любом направлении, потому что вы готовы к каждому из этих You see, направлений. if you're this way, Если только you так, can move forward very well, but вы you can't move back at all. можете очень хорошо Impossible. двигаться, а назад вы не сможете двигаться. If you're this way, Если you're вы solid, таким it's образом, very hard to move in any direction. то вообще очень трудно двигаться. So in one sense, В одном смысле это nothingness means readiness ничто, to move in any direction. это готовность двинуться в любом направлении. In one sense, from the point of view of human evolution, В одном смысле, в смысле человеческого развития, эволюции, it's the most basic, most important posture. это наиболее базовая и важная позиция положения. Because as if you're going through the jungle, Если вы, например, идете через джунгли, you never know when an animal can attack you from above, from the side, не знаете, from below. с какой стороны животное может From the вас back. атаковать, со спины, снизу, сверху. So to survive, you have to be ready to move forward, back, up, down, Вам нужно быть any готовым direction. во всех направлениях. You see, that's really, in terms of function, that's the best posture. С точки зрения функциональности это лучше. Just for survival. Просто для выживания. But at a deeper level, of course, it's our readiness to respond to the world. We don't have to worry about wild animals, but it would be nice to be able to respond to different people, to poor people, to friends, to beggars, Способность общаться, взаимодействовать с любыми in a way that is defined in that moment by what's the best response to them. Каждое мгновение определяется. See, if I'm always like this, лучше. my only response is В forward. этом. Если If все I'm время always действовать так, like все время this, так, I always step back when I то get я up to отступаю something. назад, когда So- всегда буду отходить назад, когда кто-то будет пытаться. So how can you be in a place of readiness to respond in any way? And I'm talking not just physically, but Я говорю, не emotionally. только физически, но и Verbally. эмоционально, также и вербально, и словесно. Most of us were biased slightly to one side, slightly forward, slightly back. So void is this, the notion, emptiness is, I'm empty of expectation. Пустота означает, что я пуст от ожиданий. I'm really ready to respond in any way. Я готов с любой стороны принять что-то. It's almost like a cat watching a mouse hole for the mouse to come out. Это, знаете, как кошка за мышкой следит.
it's kind of sleepy, quiet, Вроде спит, такой тихий. but the cat can actually move in any direction. Но кот готов в любом направлении. The cat is not just like this. Он не застыл вот так. It's really very nice, balanced. It's almost like it's sleeping. Хорошо так сбалансирован, вроде бы даже и спит. And then it can respond no matter which way. В любом из направлений готов среагировать. So let's stand up. Давайте встанем. And we'll go back to the very first exercise, but let's try to think about all 6 directions. Вернемся к первому упражнению, но будем помнить о всех 6 направлениях. Okay? So as we bring the hands up and down, we're going to think about up and down. We're going to think about forward and back. Вперед. And we even have an ability, if we wanted, to go side to side. И тем не менее у нас еще будет оставаться способность из стороны в сторону. Since back is new, pay a little more attention to back, because this is the first time we're talking about back. Поскольку спина это новое сейчас в нашей сессии, то чуть больше внимания, пожалуйста. So again, it's strange. Most of us we forget our back when we get involved with something. We're all front. Это очень часто, когда мы только забываем о спине, мы как бы вовлекаемся в то, что находится перед So нами. feel back now. Feel your back. Теперь почувствуйте спину. There's up, but there's back, up and back, down and back. There's the back. The back is moving down. Feel your back. Feel your back. Don't worry about the front as long as you're back. Feel your back. Feel your back. Feel your hips. You could move right and left if you wanted. Your hips are fluid. Feel that sense of up, but also in your back as well as your front. Also, you could also have your heart open and be happy at the same time. It doesn't cost anything extra. See, that you see when your heart is open, there's a little more energy to work with. So your heart is open, but you don't lose your back. Yeah, good. Okay, sit down. The founder of Aikido had one of his favorite sayings was, in Japanese, take musu aiki, which really means the Aikido that is born in every moment, is given birth to every moment. So in this place of emptiness, your response is born in the moment of interaction. It's not something you've memorized. Что ваш ответ появляется каждое мгновение, рождается каждое мгновение, а не является чем-то заранее подготовленным. If any of you saw a nice American movie, The Last Samurai, with Tom Cruise, видели хороший фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? There were lots of limitations to the film, but they did try to show him developing this sense of void. Конечно, там много всяких таких ограничений в этом фильме, но там видно, как он пытается развить это чувство. In real life, he would have been killed by the training because they would have broken his back with those wooden swords. Но вообще в реальной жизни он, конечно, спину бы сломал. And he never would have learned it in only 6 months. But you know, за 6 месяцев он это тоже никогда. But they did try to give you on film the notion of someone who had attained that sense of emptiness. Но они показали в фильме, по крайней мере, что как пытаются развить это чувство пустоты. So you see, even if my heart is open, I don't have to expect what happens from you. I just keep my heart open. I keep grounded. But without expectation, that's the emptiness. Ожидать. Вот что значит пустота. Because it's a little tricky. I open my heart to you, and then I expect, well, you should open your heart to me, right? Тут есть некий трюк, что когда я открыл тебе сердце, мы ожидаем как бы. You don't open your heart back, I get annoyed because after all, I opened my heart first. Что такое? Я открыл тебе сердце, а сразу появляется какое-то недоразумение. That's not emptiness. That's expectation. Это ожидание.
So really, it's wonderful if we can do it, and it's very difficult. It takes a lot of Прекрасно, practice. если мы сможем это делать, это много тренировки, много практики. Can we have the heart open? Can we be aware? Can we be in the world? But without expecting anything. Мы можем держать сердце открытым. Because the reward for me loving you, the reward for me when I open my heart to you, Когда я люблю вас, открываю вам свое сердце, воздаянием за это будет is not your response to me at all. не ваш ответ. Совсем. The reward is my own experience of opening my heart. Воздаянием будет мой опыт, мое переживание открытого сердца. It doesn't matter what you do. А не важно, что вы сделаете. I mean, it would be nice if you opened Ну, your конечно, heart. было бы хорошо, если... But in some ways it's even nicer if you don't and I can still open my heart. И даже если вы не открыли, я все равно открыл свое сердце. In Sufism there's an old saying, the best charity, the best service to someone is actually secret charity, secret service. И в суфизме есть старое выражение, что лучшее служение кому бы то ни было есть тайное служение. You see, if I serve you and you know I serve you, И если я вам служу, а вы знаете, что я вам служу, there's some pressure for you to be grateful, to thank me. то есть некое давление оказывается на то, чтобы быть благодарным. The best way is to serve you and you don't even know I'm doing it. I can do it secretly. Лучшее служение, когда что-то делается, я даже не знаю об этом. In some ways, even better if I serve and I don't know who I serve. If I give money, if I do something, and you see, if I serve you, even if you don't know it, but I know it. Еще лучше, когда я Already кому my ego служить, gets a little даже деньги involved. даю. Если ты не знаешь, но я знаю, что я дал тебе деньги. This is idea of some foundation. The fund, exactly. All money Exactly. go on one Sure. place. You don't know really. Yeah, you give to a fund and then they give. Это была найдена система создания фондов, когда деньги разотождествляются с личностью, они собираются в один фонд и раздаются, те люди не знают, кто конкретно им дал, чтобы эго не устанавливалось. Or you know that someone, let's say, needs a nice chair. Ну, я знаю, что кто-то нуждается в хорошем стуле. And you say, could you please do me a favor? I don't have space in my house, and I have this chair that's taking up too much space. Could you do me a favor and take the chair from me? И я говорю, знаешь, у меня там проблема дома возникла, просто места нет, стоит стул, не знаю, куда выбросить, может, возьмешь? And so I can love you, I can serve you, but I don't need back anything. Я люблю тебя, я оказываю тебе служение, но я не нуждаюсь взамен ни в чем. So again, it's also in Isikazm. In the 4th century, someone says, if your charity become public, charity becomes sin. Если ваша благотворительность становится личной, открытой, она становится греховной. The sin is that it's fed your ego. It's the sin. That your ego has gotten fed. То есть таким образом вскармливается эго. So just let me suggest that all of these 5 rings are, in a way, important parts of opening the heart. Вы понимаете, что все эти 5 колец являются важными в открытии сердца, для открытия сердца. Ideally is you have an open heart, but in a balanced body. То есть идея в том, что вы должны иметь открытое сердце, но уравновешенное, сбалансированное тело. And as I said, one level of this emptiness is that sense of back, which is also no expectation. И одна из черт вот этой пустоты – это отсутствие ожидания. Now I can't do it myself, but I know what I should do. Знаете, я сам не всегда могу это сделать, но я знаю, что я должен так поступать. Once in a while I have a taste of no expectation. Иногда я получаю вкус вот такого неожидания ничего взамен. Once in a while I can do aikido with that sense of emptiness. Иногда мне удавалось делать айкидо без этого чувства. And and I'm working on making it more often. Я работаю над тем, чтобы сделать это более часто. So don't expect you're going to be perfect this afternoon. Не ожидайте, что вы после полудня будете совершенны. And maybe not even tomorrow. И даже, наверное, и не завтра. So we should have a break for lunch. Сейчас у нас перерыв.
Пожалуйста, в 3 часа. Что, как получилось сегодня во время обеденного перерыва? What did you learn? Могли чему-то научиться? Very modest people. Люди очень скромные. If you didn't learn anything, I can't teach you anything else. Если ничего не научились, почему я научил? There's an old Sufi story about that. Это старая суфийская история на эту тему. Nasruddin Hoja was a Sufi teacher, but he was very eccentric, so people thought he was a little crazy. Насреддин был суфийским учителем, но люди думали, что он сумасшедший, был очень эксцентричен. And he lived in a small town, small city in Turkey. And the people from the next town invited him to come to give the sermon, the khutbah, for the Friday prayer. Люди пригласили его прочитать хутбу, молитву и проповедь. They thought, let's test him. Давайте попробуем его, проверим, насколько. Is he really smart or is he kind of fake? Насколько он вообще действительно умен. So he gets up. The time comes to give the talk. He gets up and says, "Oh, people, people of Malatya, do you know what I'm about to tell you? Do you know what I'm going to tell you?" Люди Малатии, вы знаете, что я хочу вам сказать? No, we have no idea. We don't. Мы не знаем. He said, "Well, if you don't know anything, I can't teach you anything. Goodbye." Он сказал, если ничего не знаете, чему же я могу вас научить? Okay, he got us. They thought we'll invite him back next week. Он прихватил нас так, в следующей неделе попробуем его. So next week he gets out. На следующей неделе он опять вышел. Oh, people of Malatya, do you know what I'm going to tell you? To teach Люди you? Малатии, знаете, что я хочу вам рассказать? Yeah, Вы we do. сказали, да, знаем. Then I don't have to Он bother. сказал, но если знаете, так о чем мы говорим? So they thought, okay, we'll try one more time. He can't get us anymore. Сказали, We figured him out. третий раз все поняли, мы его прихватим третий раз. And so, of course, he gets up and saying, "Oh, people of Malatya, do you know what I'm going to teach you?" Он сказал, люди Малатии, знаете, чему я хочу вас научить? So some of them said, "Oh, yes, we know." Половина сказала, да, знаем. The other one said, "No, we don't А know." другой сказал, не знаем. So, let the ones who know teach the ones Он who сказал, don't. пусть те, кто не знают, научат тех, кто не знает. So, Что такая возможность существует. which is a reminder that teaching is impossible. It's an impossible business. Да, очень это невозможно. You can't teach people who don't know, and you can't teach people who know. Невозможно учить тех, кто все знает, невозможно учить тех, кто ничего не знает. People know nothing, you can't build on anything. And if people think they know, you can't add to what they think they know. Если люди до сих пор ничему не научились, их не научишь ничего. А если они думают, что они уже все знают, тогда и это нет пространства. You really have to be an idiot to be a teacher. Тогда нужно просто быть дураком, чтобы начать каждый день. And I know. I've been a teacher for 50 years, maybe. 50 лет уже учился. 45. Нет, Not so. So, but did anyone learn anything, or do people know everything or nothing? Well, you're going to save them now. Okay. Коля, тогда переводите. In the subway, it's best place to train, right? This movements. If you want to pass some. Yeah, you Лучшее место для тренировки это метро, потому что постоянно Or все if движется, someone goes straight. кто-то just прямо, Yeah. кто-то So восстановлен. I have a good time to practice that. Good. Есть хорошая возможность практиковать. I try to practically use this what we are talking about. Я пытался применять эти принципы в метро. And also I try to discover
what mood each person has. Yes. Someone very Я пытался наблюдать, кто в каком состоянии находится. Кто-то очень активен, кто-то, наоборот, подавлен, устал. Did anybody else, or did everybody go to sleep at lunch? Все остальные спали во время обеда. У меня приятное очень ощущение какого-то спонтанно сваливающегося на меня счастья. She feels some happiness. Когда я переминаю. И человек, за которым я шла, зашел в подъезд и придержал мне дверь, приглашая войти, хотя я не собиралась. Some person who walk behind her just to open door. Oh. But she don't expect to go in. Oh. Мы веселили продавщицу всячески. Мы пошли купили себе еду в китайском там. In Chinese, small Chinese restaurant, they buy some food, Chinese И food. пока мы ее покупали, мы ее так развеселили, что я думаю, что всем остальным тоже будет весело после этого. They make Кто будет покупать? love to this person who seller еще. А каким образом? Ну вот, я не знаю, что ребята делали, да, но я вот это вот сделала, а она She была... do this, Она очень интересна, она вроде еду продает, да, то есть она должна в земле быть, да, а на самом деле она вот больше вот там. And she discovered that these women in the shop, they're more in the air. И than вода. in the water. С воздуха вода, еду продает, заземляется. For her, it is kind of exercise to sell food. By nature, she is the wind and water. При этом она, наверное, уже не видит людей, которым она продает, ну сколько можно. Of course, she don't see people with Yeah. Ну, на нас не пришлось посмотреть. And in this case, И это ее очень развеселит, то, что она she увидела. discovered some funny people, open heart. They were hiding before. Да? Yeah. И могу добавить, что потом эту еду с тем же открытым сердцем мы сели на лавочке на бульваре, очень приятно и вкусно было поглощено. And after this food was very tasty. By the way, if you begin to observe yourself, other people, you'll find often people are combination, very often a combination of two of the rings. Вы часто, если начнете наблюдать, вы увидите, что люди являются собой комбинацию вот этих двух. Usually not the opposites, usually not ground and wind, it's almost, that's difficult. Как правило, они не противоположности представляют, такие как земля и ветер, а именно вот дополнительно. But often wind and water. Часто ветер и вода, например, как вот сказано. And some martial artists really have ground and fire. А некоторые бойцы имеют землю и огонь. Характерно для земля. So you can begin to see it's like personality theory. Можно рассматривать как теорию личности. Oh, this is a water person. Смотрите, Fire person. водяной, This is a water fire person. смотрите, огненно-водяной. Some boiling water. Yeah, boiling. Кипящая вода. Некоторые, которые вода и огонь. Горячая вода. Any other thoughts, things you learned? Еще какие-то мысли, может быть? Как зависит граница от этих позиций? Как зависит? Ну, когда меняются, когда человек приходит из одной фразы в другую.
in these states, we have some division between states or not. How to define? We go from the wind position to the water position. It's possible to combine them. Возможно ли комбинировать эти позиции? And some people, that's where they most usually their state is a combination of two, maybe even three. У некоторых людей это, как правило, комбинация двух этих элементов, реже трех. But also, it can be difficult to switch from one to another. И очень трудно переключиться одну на другую. One of my colleagues put it this way. He said, Один из моих коллег сказал таким образом. in a way, each one is a different body. Каждый имеет разное тело. It's like you organize yourself in a certain way, and you have, for example, a ground body. У кого-то, например, есть такое вот земляное тело базовое. And then you have to switch, and you begin to have a wind body. Вы как бы переключились, и вы стали телом ветра. So you can think of it almost as they're really different bodies, almost different balance, Понимаете, different что как будто бы это dynamics. разные тела, различные динамики, различные равновесия для каждого из них. Or, I mean, I think that's true as we're practicing. As we Когда мы learn this. практикуем, это действительно так, это Big правда switch. в этом случае. But I also feel that as one keeps practicing, you eventually find that all these five all give elements of good posture. И когда действительно изучаешь, что, обращаешь внимание, что каждый из этих элементов вносит свой вклад в правильное положение тела. That any one or two alone really aren't enough. Одного недостаточно, то есть одного тела недостаточно. To put it simply, we need all 6 directions. Нам нужно все 6 направлений. We need that sense of down, Чувство solidity. низа, твердости. We need that sense of up, which is air, Нам lightness. чувство верха нужно, легкости. We need this sense of water, which is the ability to turn Нам to the right and left. чувство воды нужно для того, чтобы поворачиваться направо и налево. We certainly need this fire and the open heart. И нам нужно чувствовать огонь, чтобы сердце было открыто. And we also need that. И нам нужно осознавать то, что у нас находится за спиной. So I think when I, for example, when I practice Aikido, Например, когда я практикую айкидо, every morning I do weapons practice for about an hour. каждое утро я делаю упражнения с оружием полчаса. And each major practice I do 5 times. Каждое основное упражнение я делаю 5 раз. I do with a sense of ground, then with a sense of wind. Одно это же движение с чувством земли, потом с чувством воздуха. Then water, then fire. Вода. And then I try to combine them. И потом я пытаюсь сочетать их всех пятое. But then sometimes I try to do them all. For example, when my teacher came, he really taught me something new about water and about working from the small of the back. Например, иногда учитель мне говорит какие-то новые вещи по поводу работы с водой и по поводу работы со спиной. So then I've been doing these five elements, these 5 rings, with all of them with the flavor of water. То есть я, например, делаю каждый из этих элементов, но с привкусом воды, например. So even ground, I would emphasize down and ground, but also feel the small of my back. Но я хотя на земле, заземленно чувствую немножко все время спину. And then the same with wind is light, but I also keep feeling that sense of the small. I add wind to that sense of ground and the small of my back. Добавляю чувство земли. Well, the small of the back is, in a way, the back half of having hara or belly. So it's related to water. It's also related a little bit to ground.
So, if you have the muscles in the small of your back activated, then your ability to move this way is really enhanced. Если мышцы вот в этой малой части, то, что у нас крестец называется, или малый таз, мышцы активированы в малом тазу, тогда мы лучше чувствуем элемент воды. So there's an element of ground in this, because there's belly, hips, ground, but also water. И здесь, конечно же, работает элемент земли, бедра, но мы добавляем туда элемент воды. So as you know, and then I experiment with keeping that strongly, but also adding the other elements, fire. Я удерживаю сильные ощущения в этой области, но добавляю к ним элемент. So I'm still looking on experimenting with each of the 5 rings, each as essential components in ideal balanced posture, balanced response to the world. Я все еще продолжаю искать совершенное равновесие. So I thought I would talk this afternoon about the body from another perspective. Я хотел бы сейчас поговорить о теле, о нашем теле в несколько другом ракурсе. And this is in Sufism the theory of the 7 souls. В суфизме есть теория о 7 телах. In fact, the theory goes souls, but it's different. It's a little. Well, you'll see. It's not souls. It's not souls as we usually use the term. Это не души, как мы понимаем. We use ruh or soul, but it also means 7 levels of consciousness. В смысле душа подразумевается 7 видов сознания. And this theory goes all the way back to Aristotle. Эта теория уходит корнями в теорию Аристотеля. To Ibn Sina, obviously. Авиценна. So it's old. It's not Старая теория. And I learned this from my sheikh. He said we have 7 souls. Я научился этому у своего шейха. Он говорил, что у нас есть 7 душ. I hope it's 7. I have to now count it up. Maybe it's 8. Ладно, еще не ошибиться. There's the mineral soul. Минеральная душа. The vegetable, the plant soul. Растительная душа. The animal soul. Животная душа. The personal soul. Личная душа. The human soul. Разумная душа. The angelic soul. Ангелическая душа. And the different terms, the soul of souls or the mystery. Душа души или тайна. Sometimes called the sultan soul. Иногда называют душа султана. I'm good, I'm glad it came to say. That in a sense, just as we developed as embryos, we went through evolution, we moved through these. В том смысле, как эмбрион развивается определенным образом. We have all the different stages of evolution in our bodies and in our consciousness. Мы имеем также различные уровни эволюции и в нашем теле, и в нашем сознании. The mineral soul, it's funny, the first and the last are the most mysterious. Знаете, забавно, но первая и вторая наиболее таинственны. Первая и последняя наиболее таинственны. The mineral soul we never think of almost in ourselves. Минеральную душу мы, как правило, в себе никогда не замечаем и не думаем о ней. Where's your mineral soul? Where's the mineral in you? The mineral soul in you? Где минерал это у нас? Где минеральная душа? You see some stones in the kidney? Stones? No. Kidney stones not good, no. Камни в почках, камни в наркозе. The bones, the skeletal system. Скелет, конечно, костная система. Teeth. No, it's part of, I'll add to the skeletal system. Тоже Now, most of us have no awareness of our skeleton.
Большинство из нас не осознает собственный скелет. We really don't understand that every movement we make depends on the skeleton. Понимаете, что, пожалуйста, там, что любое движение, которое мы делаем, оно связано со скелетом нашим. Да, можно закрывать, да, там, я думаю, плохо слышно просто. И второе окно тоже закрывайте, а форточку оставьте, пожалуйста. Obviously, you take the skeletal system out and we'd be like a jellyfish. Если из человека вынуть весь скелет, он превратится в желе, такую рыбу, медузу. Jellyfish медуза. You know, the skeletal system limits our movement. At the same time, it allows certain very powerful movements. Система нашего скелета, с одной стороны, ограничивает свободу движения, а с другой стороны, дает возможность их совершать. It's obvious, for example, because of the structure of my arm, I can do this, but I can't go the other way. Понимаете, то есть благодаря скелетной системе можно делать вот так, как он показал, а в другую сторону будет невозможно. In a way, in spiritual terms, the skeletal system is a deep unconscious structure in our psyche. То есть можно сказать, что скелетная система является глубоким и неосознаваемым элементом нашей психологии и психики. It's very similar in some ways to what Jung called the collective unconscious. Это то, что Юнг называл коллективное бессознательное. We don't notice it's there, but we use it all the time. Мы не замечаем, что это здесь, но мы используем это всегда, постоянно. It limits us, it channels our behavior because we can make some movements and not other movements. Это ограничивает нас, но тем не менее дает нам определенные виды поведения. And yet, наши движения. And yet very few of us are at all conscious of the possibilities that the skeleton has. Лишь немногие из нас осознают те возможности, которые дает нам скелет. We're not aware, for example, that our possibilities of movement are much greater than we think. Мы не осознаем, например, что возможности наши значительно более велики, чем мы думаем об этом. For example, I remember Feldenkrais, например, Feldenkrais говорил, saying many people have heart problems because their chest cavity is too small. У многих людей есть проблемы с сердцем, потому что грудное пространство в груди очень маленькое. Literally, the heart as a muscle doesn't work properly if it's compressed. Сердце, являясь по сути мускулом, не может правильно работать, потому что оно сжато. But you know, how do you create more space in the chest cavity? А как можно в грудном пространстве создать больше места? Obviously, one could do surgery. It's not the ideal solution. Или хирургическим путем, что не является идеальным решением. Or one can learn through various sophisticated systems how to change the muscle tone, change posture, and allow more space in the chest. То есть что можно определенным образом расширить грудную клетку, дав больше пространства сердца. So it takes a lot of sophistication, a lot of work to change the way we use our skeletal system. То есть требуется достаточно много работы, чтобы изменить we use it unconsciously. Нашего скелета, который мы используем бессознательно. Interestingly enough, in Islamic prayer, for example, достаточно интересно, что в мусульманской молитве each posture represents a different level in evolution. Что каждая поза представляет собой определенный уровень эволюции. And the position of kneeling and putting one's forehead on the ground знаете, позиция коленопреклонения, когда человек касается лбом земли, is the position of the mineral world. Это позиция минерального мира. Because you're the most grounded. Your hands are on the ground, в этот момент knees вы are on the наиболее ground, заземлены. head is on the ground. Ступни, колени, локти, ладони, лоб, все это прикасается к One земле. is solidly on the ground like a rock. То есть человек очень плотно находится на земле, подобно камню.
And it said that of all the positions of prayer, God loves this position the most. И сказано, что из всех положений молитвы Бог больше всего любит такое положение. So it's an interesting riddle, an interesting question. Why does God love us most in the position of the mineral world? Это интересный вопрос, почему Бог любит нас больше всего, когда мы находимся в такой минеральной позиции. Perhaps it's because in this position we have given up our will the most. Perhaps. Возможно, потому что именно в этом положении мы более всего предаемся на волю Бога. After all, a rock doesn't have any will. You put a rock down, it sits there. Вы понимаете, у камня нет воли, если вы поставите так, вот он так и будет стоять. But it's an interesting question in some ways how this most primitive level is also there's some great spiritual benefit in it. Вот, конечно, может это показаться странным, почему такой вот уровень нижний минеральный имеет такое духовное значение. For me, it also represents what I would call the deep structure of consciousness. Для меня это также то, что представляет собой глубокую структуру сознания. We know from the work of linguists, great linguists like Noam Chomsky, из работ лингвистов таких как Ноам Хомский, and psycholinguists, there is a deep structure to language. Глубокая структура языка. People who speak a language have no conscious idea of this structure. Часто не осознают его структуру. But one uses it all the time. Но они используют его постоянно. For example, you know what a proper sentence is in Russian. What a well-constructed sentence is in Russian. Знаете ли вы о том, как правило, что предложение построено правильно или нет? But there are billions of possible sentences in Russian. Есть миллионы возможных сочетаний. But how do you know which ones are correct? Как вы знаете, как выбрать правильное? Почему? It's certainly not because of some grammar rules that you learned in school. Это не потому, что грамматические правила, которые вы выучили в школе. Because in fact every child learns these rules before school by age 3 or 4. Russian children speak. Ребенок в 3 или 4 года говорит совершенно нормально. At first they do some interesting creative things, but very quickly they speak perfectly formed Russian sentences. Они вначале, так сказать, практикуются в каких-то интересных для себя формах, а потом начинают говорить правильно. That they've learned unconsciously how this deep structure. Они бессознательно учатся этой глубокой глубинной структуре. And they can use the structure to generate all different sentences and statements in Russian. И они, научившись этой структуре, уже могут генерировать правильные формы предложения. By age 4, they speak perfectly good Russian. By age 3. Уже даже с 3-4 лет некоторые дети совершенно правильно говорят на языке. And of course, the same is true for any culture, for English, French. То же самое для любой культуры, для Англии, Франции. So let me suggest that the mineral soul represents the notion that we have a deep structure in our bodies, but also in Я позволю себе our psyches. предположить, что минеральная структура имеет не только глубинные значения в нашем теле, но также и в нашей психике. And there's a mystery that these structures are unconscious. И в этом и есть тайна нашего бессознательного. Let me move to the second level. Позвольте мне перейти ко второму. The plant, the vegetative or plant soul. Нашей растительной душе. The plant soul, растительная душа, exists is centered. The center for us of the plant soul is in the digestive system. Существует у нас в системе пищеварения. Think of evolution. What's the change from the mineral kingdom to the vegetable? Какое изменение происходит от минерального царства к растительному царству? Basically, I mean, minerals sit around, don't do much. They're kind of boring.
минералы просто находятся постоянно на каком-то месте. They're boring. They just sit there. Там так скучают, сидят. They expand a little with the heat. They contract Немножко на жаре расширяются, на холоде сужаются. I mean, they don't make very good pets. Но они не очень хорошие домашние. Even though you don't have to feed them. Clean up after them. Так особенно не надо их кормить и, в общем, убираться за ними. Так посадилось. Actually, crystals are an interesting borderline because crystals do have more of an interesting life than Кристаллы более интересная вещь, other уже minerals. какая-то жизнь появляется, чем других минералов. So, and in fact, a crystal, light passes through a crystal and can take on different qualities depending on the crystal. Понимаете, кристалл уже преломляет свет разным интересным образом. And we were talking about the other day, the crystal in that sense is like a catalyst in a chemical compound. The crystal doesn't change, but the light changes as it passes through the crystal. Интересно, что кристалл не меняется, а свет, который проходит через кристалл, он изменяет свою структуру. But to go back to the vegetable world, Возвращаясь к растительному миру. what happens? Think about the world as an evolutionary process. What happens with the beginning of the world of the vegetative world, the plant world? Что происходит с растительным миром? Life takes on some important new qualities. Жизнь приобретает некоторые важные новые качества. There's growth. Есть рост. And there's something really completely new, which is plants take in nutrients. They take in nourishment. Растение может принимать какие-то питательные вещества. They transform the nourishment and they use it to grow. Она трансформирует это питание для собственного роста. And of course, we have kept that function. И, конечно же, мы в себе храним такую же функцию. So it first came into existence on this planet with the plants. На этой планете это появилось вначале в растениях. And it has evolved into our digestive system. А потом оно развилось уже в пищеварительную систему. Same, in a way, the same function, bringing in nutrients and using the nutrients for Функция growth. такая же, то есть получение питательных веществ и трансформирование их в рост. And sometimes we focus on this level of consciousness. Иногда мы фокусируемся на этом уровне нашего сознания. For example, people who are exhausted and they take a vacation. Например, люди, которые устали, берут себе отпуск. They go to the beach and they lie in the sun without moving. Едут на пляж, там, на юг, на пляже ложатся и лежат обездвиженные. You know, in a way, they're nourishing. There's a profound nourishment that's going on. Not just physical nourishment from food, but by resting, by sitting in the sun, they're regaining their vitality, Через отдых, не через пищу, но через солнце, через воздух, они восстанавливают витальность организма. Now, some people become addicted to this kind of behavior. Некоторые люди очень сильно привыкают к такому образу жизни. I don't think there's a term in Russian, but in English it's couch potato. I don't think it's called couch potato in English. I don't know. It's a funny term. They just couch. Yeah, couch. They lie on the couch and they watch television with the remote control. They don't even get up to change it. Sorry, couch potato. I don't know what you're. Диванная картошка. No, it's odd in Russian probably. Oh, there you go. So it's the same. You see the same understanding. It's the vegetable state of consciousness. Yes, we call that Couch vegetable. vegetable. Bravo. Just vegetable. Okay, yeah. So we have couch Просто vegetables. называем таких людей овощи. And you know, it's someone who they won't even get up to get a glass of water. They won't get up. Thank God that God invented the remote control. Они Because за otherwise, чашкой I don't know what they would do. не могут, и слава Богу, что был создан ремонт-контроль. And they act like vegetables. Они живут подобно растению. Now, if you're working extremely hard day after day, maybe that makes sense. You come home
and spend a couple of hours. Когда день за днем тяжело человек работает, может быть, имеет смысл But in some, прийти домой и заводить. in some people, it's an addiction. Но для некоторых людей это становится привычкой, как бы, ну, как одержание, да, зависимость. It's out of balance. It's out of balance. Конечно, это выходит из рамок равновесия. And what I want to suggest is each of these levels has important functions, but they have to be kept in balance. Я хочу сказать, что каждый из этих уровней имеет функциональность собственную, но оно не должно нарушать равновесие. So, you know, too much focus on any level is unbalanced and very unhealthy. Фокусировка на каждом из уровней нарушает равновесие человека. But if you don't have that level at all, it's all very unhealthy also. If you don't use that level, если человек не использует или не имеет этого уровня растительного, например, то это тоже очень нездорово. There are some people who can't sit still. Вообще есть люди, которые просто не могут сидеть. They're always busy. They're always active. Они все время делают, что хотят. They can't rest at home. Они просто даже отдохнуть дома. And eventually they often burn out. They just get completely exhausted. Как правило, такие люди очень быстро сгорают и полностью истощают. So the vegetable experience is good, but it has to be limited. You know, it makes sense. Конечно, прекрасный опыт растительного существования, но он должен быть несколько ограничен. Next is the animal level, the animal soul. Следующее это животная душа и уровень животного мира. Where do you think the animal soul is located in the body? The vegetable soul, the mineral souls in the skeleton. То есть минеральная система, понятно, базируется. The vegetable soul in the digestive system. Значит, растительная система. Where's the animal soul? Where's the animal soul? No, stomach. We already took the stomach for the vegetables. Spleen, no. But you're close. It's in there somewhere. Sure. It's inside. Yeah. It's the heart. It's the heart. Why? Это сердце. Почему? Because if you look at the difference between mammals and reptiles, what's the difference? Посмотрите на рептилий или на mammals and reptiles. Млекопитающие. What is the difference in the heart structure of the reptiles? Reptiles and mammals. Who's better physiology? Кто тут физиология? Yeah. Okay. Hot blood. Well, hot blood, cold blood, but no. But what's the structure of the heart? 4 chambers. Right. 4 chambers versus 3 chambers. 4 млекопитающих и 3 желудочка, знаете, части сердца. Трехкамерное сердце. See, the mammal, the heart as it develops, it's the organ that makes movement possible. The heart, сердце дает возможность совершать движение. which is strange. But if you think the reptile, for example, cannot move when it gets cold. Не могут двигаться, когда холодно. Because they basically sleep or they're motionless in the cold. Во время холода They need heat in the environment to be active. Нужна жара для того, чтобы начать что-то делать. And the heart develops still further, and then the mammals can be very active all the time. А млекопитающие, это дальнейшее развитие, они могут сохранять активность уже все время. And so, what is the growth? Let's look a step back. What is the evolutionary shift in the movement of life from plants to animals? What happened? What got added to life? Что добавилось в жизни в результате сдвига эволюционного от растительного к животному царству? Movement. Движение. And it's interesting, in English at least, the word motion is related to emotion. В английском слово motion, движение, корреспондируется со словом emotion, эмоции. We know that plants don't feel a lot of strong emotions. At least they don't show it very well. Мы знаем, что растения не могут испытывать сильные эмоции. I mean, they don't show love, they don't show anger. Они не показывают злобы, они не показывают
But animals, you know, have powerful emotions. А у животных уже сильные эмоции. So there's the growth of love. There's the growth Есть of уже compassion. возрастание любви, сострадания. It's the even, you know, in mammals, it's the love of a mother for her children. Например, же у млекопитающих появляется любовь матери к детям. And we have self-sacrifice where a mother or a father animal will sacrifice themselves. Животные, папа и мама могут пожертвовать собой ради своих детей. So these are big changes. Очень большое изменение уже здесь произошло. But animals aren't very thoughtful. They're emotional, but they're not thoughtful. Ну, вы знаете, что животные, конечно, эмоциональны, но они не настолько размыслительные. What is someone like who has gotten fixated or stuck at the level of the animal soul? What is someone like who's focused on the animal soul? На что будет похож человек, который сфокусирован на вот этих животном аспекте души? Freud would say fixated. They're stuck at this level of the animal soul. То есть Фрейд бы сказал, что как бы схвачены, зафиксированы на этом уровне. Did you ever know anyone who primarily operated from their animal soul? Знаете, людей, которые таким образом живут, может быть, кто-то знает? What are they like? На что они похожи? На кого они? Вы знаете, немножко другой опыт. У меня тут был разговор с клиентом очень тяжелый, когда мне очень культурная женщина. Нет, вы представляете собой животный тип? Она вроде бы нет, вроде бы нормально, но у нее мотивация была чисто животная. То есть по ее выходило, что для сохранения своей семьи можно, ну, там всякие моральные, этические нормы. For example, some lady, to keep her family, they would even sacrifice moral values. Вот ее ребенок и ее семья. For survival. For survival. Да, выживание, чистая мотивация выживания. Do anything for survival. Да, абсолютно правильно. Это когда люди готовы сделать все, чтобы выжить. Хотя весь уровень культуры, она хорошо образована, она очень... She's highly educated, she knows art very well, but for surviving, she ready to, In English, we say some people behave like animals. Sure, they have some. В английском мы говорим иногда, человек ведет себя как животное. Do they have similar? Must be similar something in Russian. Может, Someone acts like an animal. Yes. По-русски говорят, что хуже, чем животное. Sometimes worse than worse. Yeah. Oh yes, we do. Они тоже так же. Absolutely. Хуже, чем животное. Хуже, чем животное, это когда взяли больше денег, там, товара, рэкет, да, вот бандитство, да, это хуже, чем животное, да, то есть это больше, чем mostly criminals behave worse than animals. Animal take only. That's right. Right. Yeah. Most animals will fight to survive. Животное нет. Не только вот бандитские животные. Животные просто жить. Просто жить. Also we use хорошо жить. Yes. Also insects. Insects. Like insects. It's in a way more instinctual. So, animals are often motivated by anger, Животные часто мотивируются злобой, even rage, defend their territory, или борьбой и защитой территории, also by sexual arousal. или также сексуальными стремлениями. Do people act that way? Well, yes. А что, люди разве не поступают таким образом? Конечно, поступают. And often when someone doesn't use their culture, their intelligence, and their behavior even for a short period of time is completely determined by their anger or sexual drive, they're really operating like animals. И когда его поведение определяется либо ненавистью, либо злобой, он фактически как животное живет. I believe that one of the dangers of overuse of alcohol and drugs. Я считаю, что
употребление алкоголя или наркотиков. Is that it anesthetizes the reason and these other levels of soul, and so there's much more tendency for the animal soul to dominate. Вместо того, чтобы проявлялись какие-то высшие способности, на самом деле в большей степени проявляется животная душа. In the United States, one of my colleagues who does counseling in prison said in his experience, every prisoner in the prison that he worked with was their crime was related in some ways to either alcohol or drug use. У него есть коллега, которая несколько лет работала в тюрьме, и она открыла для себя, что практически любое преступление в той или иной степени связано либо с алкоголем, либо с наркотиками. Now, let me say something positive about the animal soul. Позвольте мне кое-что положительное сказать про животную душу. People, we're just talking about people who were over concentrated perhaps on the animal soul, but some people don't have enough awareness of their animal soul. Some people aren't aware enough of their animal soul. They're not aware. They don't understand. Они недостаточно осознанны о своей животной душе. Okay. So these are people who, for example, they don't eat properly, they don't exercise properly. I mean, they don't have an understanding of their bodies, which any healthy animal has. У этих людей они недостаточно внимания уделяют своему телу, они неправильно едят иногда или не делают какие-то упражнения. So we need a healthy animal soul to operate well in this world. Потому что чтобы в этом мире действовать эффективно, нам нужна в том числе и хорошая животная жизнь. But again, it has to be balanced. Опять я говорю, что должен быть баланс. You know, it's like Jewish Russian, in London, extremely luxury restaurant, 3 tables together, cater, food everywhere. A man with short cut and raspberry suit and gold necklace, with thick Russian accent. It's made by Englishman, sips gourmand cup of tea. This Russian man, hey, come on, get it, free. Excuse me, I'm full. Free, I say, get it. Excuse me, but I eat only when I'm hungry. Like an animal. Like a healthy, like an intelligent animal. Для тех, кто не слышал, новый русский в английском ресторане. 3 стола вместе, икра, водка, все. Рядом сидит англичанин, смакует чашечку чая. Мужик, угощайся, халява. Благодарю вас, я сыт. Мужик, халява. Благодарю вас, но я принимаю пищу только когда я голоден. Как животное. He didn't know it was a compliment. Он не знал, что это комплимент. Now, in this system, it's very interesting. В этой системе очень интересно, что the next level is what my sheikh calls the personal soul, персональной душой. Or the ruh nafs. The ruh nafs. It's not the human soul yet. It's between the animal soul and the human soul is another soul. Между животной и настоящей человеческой душой есть некая такая вот промежуточная душа, которая рух нефс. Рух это дух, нефс это эго. Because most of us think, well, we go from animal right to human, right? Мы считаем, что большинство из нас как бы мы переходим от животного уровня к человеческому. There's a middle level. Но есть некий промежуточный уровень, which is located in the brain, in the head. Который находится в мозгу, в голове. It's an animal that has learned to think. An animal that can think. Подобно тому, что животное, которое может думать. An animal that can plan. Животное, которое может что-то планировать. An animal that can use language. И животное, которое может использовать язык. Well, why don't I call this animal a human being? Почему они называются животные люди?
What's missing? Животные разумные существа. Что отсутствует? Вопрос. Work? God. Yeah. Or let me put it another way, heart. Или, позвольте сказать другими словами, отсутствует сердце, сердечность. It's a smart animal without compassion. Это умное, разумное животное без сострадания. I'm sure the first human beings, the Neanderthal, Я думаю, Cro-Magnon, что первые люди, такие как неандертальцы, were really smart, intelligent animals. They weren't quite human beings. очень умные, как умные животные существовали. Но не как люди. Did all of you see that fascinating movie Silence of the Lambs with Hannibal Lecter? Видели всех потрясающий фильм «Молчание ягнят» с Ганнибалом Лектор? Now, for me, he's a wonderful example of this, the personal soul. He's not human. It's an interesting question. Is this man human or not? Что, человек это или нет? I mean, he's very brilliant. He's a psychiatrist. Я думаю, он очень умный, он психиатр. But he has no conscience. У него нет совести. He has no heart. У него нет сердца. There's this incredible scene where he beats a guard to death, and he's humming, whistling a piece of classical music. И он до смерти избивает своих охранников под звуки классической музыки. It's very, for me, he's really not human. Для меня это человек в действительности не является человеком, не является. Excuse me, I have a question. Yeah. You said that heart is where animal soul is centered. Physical heart. Does it mean physical heart? Right. The pump. But you use heart now. Yes. Different heart. Yes. The heart I've been talking about for the last day and a half. Сердце, то сердце, о котором мы говорили в предыдущие дни и сегодня утром. Есть разница между физическим сердцем и тем сердцем, о котором говорят суши. So the question to you, is Hannibal Lecter human? И вопрос к вам, является ли Ганнибал Лектор человеком? I mean, I'd rather have a lion or a tiger for a neighbor than him. It'd be safer to have a wild animal for my neighbor. Я бы по соседству предпочел жить с львом, с каким-нибудь близким игрой, чем с таким человеком. He's much more dangerous. Он значительно более опасен. And I'm afraid many soldiers become like this in war. Боюсь, что во время войны многие солдаты становятся похожими на него. To survive, you have to close your heart down. Для того, чтобы выжить, они просто должны закрыть свое сердце. Now, if one is lucky, the heart comes back to life after the war. But it doesn't always, does it? Если он достаточно степени будет удачлив, то сердце после войны его вернется к жизни. Some soldiers come back so wounded that their hearts are so closed down, they can't function. Иногда некоторые солдаты, вернувшиеся с войны, их сердце настолько закрыто, что они уже не могут вернуться в общество. May I give some example which little bit different? Okay, sure. Я хотел привести несколько отличающийся пример. This story was told of Anglican priest during the First War. Эта история была рассказана англиканским священником во время Первой мировой войны. He was an officer, a young officer, and sapper, artillerist. Minor. He was a minor. Он был сапером, молодым офицером во время Первой мировой войны. And they, in June, they sit in a bunker, special bunker. И они сидели в таком специальном укрытии. It was summer, June, beautiful weather. Было They июнь, hear прекрасная nightingales. природа, и они услышали, как поет соловей. And they are so touched with this voice. Они были настолько тронуты песней соловья, что решили пойти и послушать его. They go out from this bunker and go to the Они forest. вышли из укрытия и направились туда, где это соловей. At the same time, huge missile И hit в то же this время bunker. огромный снаряд ударил в то место, где было это укрытие. It's destroyed completely. И полностью уничтожил его. And he wrote in his book, from that time I start to understand that human heart
maybe save your life. И с той поры, он написал в своей книге, с той поры я понял, что человеческое сердце может Even спасти in жизнь war. человека. Даже на войне. So, he became a Sufi. Wow. His wife was an Anglican priest and a Sufi. Он был одновременно суфием и англиканским священником. well, what are the, do we know people who are like Hannibal Lecter? Do we know people that are legally human, they have a brain, they have language, but their heart is not, they have no compassion? Знаете ли вы таких людей, которые подобны Ганнибалу Лектеру, у которых все есть, разум есть, но сердце нет, у них нет сострадания? Unfortunately, we know that kind of. But you know, it's interesting. It was very helpful to me to have this distinction between these two levels, so that I have a language for these kinds of people who look human, sound human, but in a way that the way they function is very different from a normal human being. Понимаете, интересно, что эти люди как бы говорят как люди, вроде бы как бы и думают как люди, но они живут как бы совершенно в другой плоскости, в другой терминологии. In the myths, folk tales around the world, you know what famous mythical kind of creature corresponds to the Hannibal Lecter, to this person who has a personal soul but doesn't have a human soul? Как вы думаете, в мифологии что больше всего корреспондируется вот с такого рода душой, у которой нет еще настоящего смысла, человеческой души? All culture, almost every culture in the world has this as a mythical creation. В каждой культуре есть такое как бы метафорическое создание вампира. It's a vampire. Вампир. What is a vampire? А что такое вампир? A vampire looks like a human being. Вампир, он выглядит как человек. But that they don't have a heart. Но у него нет сердца. They don't have life of their own. They have to steal life from other people. У него нет жизни, он ворует жизнь других. Which is in a way symbolically stealing blood. Что символически описывается как кража крови. In certain myths, they steal life force. They don't steal physical blood. В некоторых мифах они вместо того, чтобы воровать кровь, воруют жизнь, жизненные силы. I think there are vampires living among us, not like the myths, but people who really can't feel love, can't feel compassion, and they suck energy from us. Люди, которые не испытывают любви, не испытывают сострадания, они высасывают энергию. They take life. Они забирают жизнь от людей. And some people were around them, and when we're around, we feel it. Oh my God, so and so is coming. Whenever I'm around her, I become exhausted. И я как только узнаю, что кто-то должен ко мне прийти, такой человек, я уже сразу начинаю чувствовать истощение. By the way, I think it was interesting that, again, in Silence of the Lambs, what Hannibal Lecter is a cannibal. He takes life from human Интересно, что beings. в этом фильме Ганнибал Лектор, он еще и людоедом является, то есть он поедает жизнь, умеет. Because if the heart isn't open, we really, there's some essential element of life that we don't have. И когда сердце не открыто, то требуется некий сущностный элемент жизни. So if we work on opening the heart and becoming conscious of opening the heart, Если мы работаем над открытием сердца и начинаем осознавать это, be careful. If you see somebody with no heart, maybe they're a vampire. будьте осторожны, если вы встретили человека без сердца, может быть, это вампир. Again, not like, Vlad Tepes, no, but Ну, конечно, это не more, как Влад, more subtle. Дракула и так далее. But I have to tell you an interesting story. Расскажу вам интересную историю. I learned about this when my sheikh stayed up all night. They were up, the dervishes sleep very, very little. Знаете, наши дервиши очень мало спят. They were visiting New York City. Они как-то были в Нью-Йорке. And 1 or 2 o'clock in the morning, I just said, excuse me, I have to sleep for a few hours. В 2 часа я уже сказал, все, извините, должен поспать немножко.
because we were up maybe 5:30, 6 o'clock for the morning prayers. Потому что мы в 5:30 вставали для утренних молитв. So I slept for maybe 4 or 5 hours, Ну, and я спал, может, 4-5 часов. when I got up, the Turkish dervishes, who can usually get by with very little sleep, they were exhausted. They're all tired. И когда я просто утром вставал, я видел, что турецкие дервиши просто были в крайнем истощении, с синяками под глазами. So I said to one of the dervishes, well, didn't you get any sleep? И я спросил, что вы вообще что не спали? He said, well, no, we got almost maybe an hour because Сказать, да нет, только часик получилось со сном. around 3 o'clock we were going to go to sleep. Someone turned the television. 3 часа хотели уже было спать, а кто-то телек включил. They had a late night vampire movie, and там был полночный фильм про вампиров. and the sheikh thought it was interesting, so we all stayed up Шейх and watched. увидел, что-то ему там показалось интересно, а мы с ним сидели. So I was very new. I was it wasn't very polite as a dervish, but I came to my sheikh. Oh, sheikh, is it true that you watched a vampire movie all night last night? Я был молодой дервиш еще, и, в общем, нехорошо поступил, подошел к шейху и сказал, неужели вы всю ночь смотрели про вампиров? I was being a bad dervish. Ну, я был тогда плохой дервиш. Yes, it was very good. They got many of the details right. Он сказал, да, отличный был фильм, но во многих деталях абсолютно точно. He said that they used the steak from an apple tree, which is really best. Говорят, ну они там яблоневое дерево, полость использовали. Это правильно, абсолютно. And he started telling me about vampires. Он стал рассказывать мне про вампиров, я был шокирован. But then he said, because the day before he had talked about these levels of the soul. И как раз за день до этого он рассказывал об уровнях души. And he said, you see, a vampire is someone who is cut off at the personal soul. They have no human soul or higher soul. Понимаешь, он говорит, вампир это тот, кто как бы был отсечен на уровне вот этой души, не получив настоящей человеческой. And it's interesting that in the legends, the vampire dies and comes back. Интересно, что в легендах вампир умирает, а потом как бы возвращается назад. And literally in the process of death, it's possible that if someone has a near-death experience, they can lose their higher souls and come back. Интересно, что возможно человек, который испытал смерть каким-то образом и вернулся, он теряет какую-то вот эту вот часть высшей души и возможности. You know, he also said, which is even a little more esoteric, he said the master vampires are those that the souls leave and another soul inhabits, like a jinn. They're possessed by вот такие вот вообще серьезные мастера вампиры, они как бы заходят, захватывают тела. And he said, I know you want something practical. Скажу вам свою какую-то практическую вещь. He said, those you have to chop the head off, bury it separately. Мне он сказал, в общем, короче говоря, если такого поймали, голову мучить, то надо порознь хранить, голову идти. And also put a stake through the heart. Ну и в сердце, конечно, полочь. And you know, maybe even for good luck, burn the head. Но говорят, еще лучше голову. But this principle is an interesting one, that it's possible to become stuck at the level of the personal soul and lose one's compassion and lose life. Интересно, что человек, который застревает на уровне вот этой души, он теряет сострадание и он теряет жизнь. And as I said, I think it happens a lot in warfare or when people are under conditions of survival. Это происходит, когда люди находятся на войне или они вынуждены находиться в режиме выживания. That people may give up their humanity in order to survive. И в этот момент люди гуманность свою как бы отдают для того, чтобы выжить. And I think many of us have experienced that, at least for, you know, had a taste of that at times. Я думаю, что многие из вас, ну, по крайней мере, вкус этого когда-то ощущали. The next level of soul is the human soul. Следующий уровень души это человеческая душа, разумная душа. Yes. Можно по этому вопрос задать по
уровню, который мы только что рассмотрели, вот сейчас очень популярна программа выживания, как она влияет на людей, которые, наверное, вот в этот уровень попадают. Now it's a lot on television. Some programs like surviving or what you must survive, or any prize. What do you think? Survival reality show. Yeah, I don't watch them, but Me too. Не смотрел, But you're right. You see, the environment can reduce our consciousness to low Понимаете, level. окружающий мир иногда может наше сознание как бы редуцировать, уменьшать его. So the next level, I'll come back to these. By the way, if a human being is stuck at the animal soul, even lower than the personal soul, what's the myth for that? What is the myth of the human being who's stuck, fixated at the animal soul? Какой миф иллюстрировал бы состояние человека, застрявшего на уровне животной души? Спрашиваю. What's the myth? You know, the myth, the archetype. Архетип какой? It's an archetype. Minotaur, centaur is partly. Да, частично в некотором смысле. I have a better one though. Еще кто-нибудь, какой миф? This gorgon, jellyfish gorgon. With the Смех горыныч. The snow queen. The snow queen. No, well, that's more the vampire level, I think, because she was more human. You know, she didn't have animals. Dragon. Someone says dragon. Werewolf. The werewolf. Оборотень. Человек-волк. It's a human being who turns into an animal, right? Это человек, который превратился в животное. Превращается в животное. And they have, I don't know in Russia, but in many cultures, not just wolves, but they have human beings who turn into bears, human beings who turn into Во other многих animals. культурах есть там иногда в медведей кто-то превращается, иногда кто-то в животных превращается. I really, you know, again, this comes from truth, some level of real experience. Вообще, мне кажется, что это все-таки происходит от какого-то реального опыта. For example, in Finland, Norway, they had in the olden days they had what they called berserkers. У них были так называемые berserkers. You know, it comes from bear sark, which is bear skin, the skin of a bear. Это название произошло от медвежьей шкуры. Bear — это медведь. They would put, it was a shamanic practice, they would put on the skin of a bear. Была шаманская практика, когда надевали на себя медвежью шкуру. And in a way they would let go of these other levels of soul and have the power and the ferocity, the ferociousness of a wild animal, the bear or a wolf. То есть они как бы использовали волков и медведей, гневность, да, и прочее. Яростность. Яростность, да. Неистовость. Yes. Ну это же целый пласт культуры шаманской, которая пошла через обретение силы. То есть обретение силы связано с потерей сострадания. Ты обретаешь силу, и ты духовный. Ну как? She told that some is known as level where people lost compassion to gain power. Yes. She says it's a layer of shamanic culture where there is a way striving for power, sacrificing human qualities for power. Yeah, we forget that there's sometimes that shaman students flunk out. They fail. Мы забывая об этом, многие ученики шаманов как раз потом и падают через это. But the successful one can own the animal soul and get the power of the animal soul, but keep the higher soul. That's the success. Успешные шаманы умеют удерживать животную душу, держать, также быть и на уровне человеческой души. Мне рассказали один раз интересный очень, ну это даже, наверное, не миф, да, а представление культурное. Это были
колдуны украинские, черные. Миф черных колдунов. Да, о том, что на каком-то уровне, чтобы пройти дальше, тебе надо отбросить сердце и пройти черным путем. Но когда ты доходишь до последнего уровня, тебе надо отбросить всю силу и отдать все, положить все как бы вот к высшему, на алтарь. И только тогда ты по-настоящему проходишь весь путь. Если на 13 уровне тебе не удается это сделать, то ты дезинтегрируешься. Ну ладно, я в эти детали вдаваться не буду. Нет, это не нужно. Ну, ребята, же кто здесь выступает? То есть, или мы континуем, I just want to point out that this system has many different implications and can illuminate very interesting areas of mythology as well as our modern lives. Указать на некоторые области мифологии. You know, I mean, ideally, a healthy person can get the power of the animal soul if necessary. Здоровый человек может взять силу животного, если это необходимо. I mean, for example, a mother defending her child against an attacker Например, мать, защищающая дитя от атакующего. needs to be able to be fearless and in a way get that power which is the animal soul. Яростность для того, чтобы получить силу животного и защитить свою дитя. So let's moving along, moving back. Как бы двигаясь. The human soul is located now in the pulse or the spiritual life. Человеческая душа, разумная душа базируется в кальпе или в сердце, как все. Now remember, we actually talked yesterday that there are 4 levels to the heart. Мы говорили о том, что существует 4 уровня сердца. So the human soul is located in the outer heart or the breast. Что человеческая душа базируется в области груди. And the human being feels compassion, feels love. Человек чувствует сострадание, чувствует любовь. It's what we think of as a normal human being. Normal human being is То есть нормальный, то как мы понимаем нормального человека, разумного человека. They have awareness of the body, they have intelligence, осознание тела, разум. They have compassion, the capacity to love. Должен иметь сострадание и способность любить. But again, in the system, until you have a developed heart, you're not quite human yet. До тех пор, пока недостаточно развито сердце, нельзя сказать, что человек гуманен, что он человечен. The next level is located at the next level of the heart, more deep, the deeper level of the heart. Более глубокий уровень, базирующийся в сердце. Which is the angelic soul. Это ангелическая душа. And this is the level of consciousness of really the spiritual teachers and the saints. Это уровень, который имеют духовные учителя или святые. Who don't forget God. They're aware of God's presence at all times. Которые все время, находясь в этом состоянии, осознают божественное присутствие. That this is the part of us that doesn't forget. И это часть нас, которую мы не должны забывать. Just as it said, the angels don't forget, they're always in prayer. Okay. So the angels never forget God. The angels are in a state of constant prayer. As the angels are always in prayer, at this level, so are we. We're also in prayer, even if we're not conscious of it. So this is the angelic soul. And some people can be even unbalanced to having too much attention in the angelic soul, too much energy bound up in the angelic soul. Слишком много внимания как бы полагают в эту ангелическую душу.
I think in many cultures, in the past, these were men and women who felt they didn't want to marry or have a family, they didn't want to be in the world, the secular world. And so they entered monasteries, they entered ashrams. The old days, they went to the desert. They because this is the soul. This was where naturally their energy went to. Это естественно то место, куда входит энергия. But again, in some cases, that wasn't enough because they underestimated their need for human contact, for compassion, for human love. Какая-то часть этого необходима для контакта, для сострадания, для человеческой любви. And so they really didn't achieve what their goals, which was balanced development. Не могли достичь такого уровня, который бы давал равновесие. And the depth of consciousness of God that they wanted. Потому что в глубинном осознании Бога, consciousness of God, God consciousness. Ну, богоосознание. То есть не испытывая вот этих вот человеческой любви и прочего, они не могли достичь настоящего богоосознания. And my Sufi teachers would say, learn to love people here as practice. Суфийский учитель говорил, учитесь любить людей здесь, на этом уровне. If you can't love people who are sitting or who are right here in front of you, how can you love that which you can't see? Если вы не можете научиться любить людей, которые сидят напротив вас, как вы можете любить Бога? So that in a way, the prayer, the love of the angelic soul has to have a foundation in the love of the human soul for other human beings. Можно сказать, что ангелическая душа, она имеет свое основание в любви к людям. But then finally, there's this final level called sometimes the secret soul or the secret of secrets. Мы пришли к последнему уровню, который называется секрет секрета. Тайна тайна. It's really what I mentioned yesterday, that spark in us, that divine soul in us. Как я говорил уже вчера, это искорка, это божественная It's the spark that really could ignite, set on fire the entire universe. Это искорка, которая может воспламенить всю Вселенную. Because it's transcendent of the universe, it's greater than. Потому что оно уже превзошло Вселенную, оно больше Вселенной. So, as I've worked with this model of the seven souls, и работая с моделью этих семи душ, I first started with the notion that it was like a ladder that you wanted to go higher and higher. Я сперва смотрел на это как на лестницу, которая ведет все выше и выше. So obviously we don't want to stay with the mineral soul or the vegetable soul. We want to go up to the animal. То есть мы не хотим находиться в минеральном, растительном, животном и так далее. And of course, angelic is better than human. Лучше, конечно, ангелическое, нежели человеческое. But the more I worked with this system and studied this system, чем больше я изучал и работал с этой системой, the more I came to realize that the goal is not transcendence, going to higher states. Тем более я понимал, что это не является как бы восхождением. The goal is balance. Целью является обретение равновесия. I mean, if God didn't want us to have bodies, we wouldn't have bodies. Если бы Бог не дал нам тело, у нас бы не было I don't think God made a mistake in giving us bodies. Может быть, Он совершил ошибку, дав нам тело. So there must be something to learn from having this. Мы что-то чему-то можем научиться именно благодаря тому, что у нас есть это, есть тело. So if there's something, if we need to honor our bodies, we need to honor the subtle structure, the mineral soul. We need to honor the vegetative functions. We need to honor the animal functions as well. Нам все функции нужны, и минеральные, и растительные, и животные. And in some sense, perhaps, в некотором смысле, возможно, we can transcend our consciousness through any of these levels. Мы можем как бы превзойти, transcend our consciousness. Go. I don't know what it is. I don't even know what that's like. Превзойти наше сознание.
На всех этих уровнях. Да. Через каждый из этих. So, for example, the Выйти за shaman, ограничения. Поднять сознание над каждым из этих. Ну, сейчас, transcend a little bit difficult. So, yeah. Консолидировать, да, как бы. Сейчас Go beyond the limits. I don't even know what I meant by it, so forget. Go through or Go beyond the limits. Well, there's an interesting, we think of transcending as going up, but perhaps you can transcend by going horizontally as well, not just Обычно vertically. считается трансценденция как подъем над чем-то, а здесь как бы некое проникновение и расширение. For example, the shamanic model, I mean, if one can go deeply enough into the animal, the wisdom of the animal soul, модель, если он как бы глубоко входит в животную душу, I think there's a whole other level of intelligence one can get to through the animal soul. Целый уровень как бы разумности через животное тело. Which is why, again, in how many thousands of years of the shamanic tradition was to learn about this. Как много тысяч лет шаманская традиция училась. So let me suggest that this is a model Позвольте мне предположить, что это модель, that suggests to us balance. как бы призывает нас к равновесию. In many spiritual systems, there's at least a suggestion of that one should only work at one level. Многие религиозные системы предлагают нам, чтобы мы работали только на одном уровне. And many systems are based on the notion of asceticism, which means you should kind Системы, of beat the body. базирующиеся там на аскетизме, предлагают бить свое тело. You know, as opposed to learn from the body. Вместо того, чтобы учиться у тела. I mean, we have in the West, really from the Greeks, a dichotomy between the spirit and body. Мы имеем на Западе концепцию греческую, академическую связи духа и тела. But in this system, I would suggest we're told to honor all of it at every level. В этой системе я бы отметил, что каждый из уровней важен. Which would suggest, by the way, that as we practice our spiritual disciplines, our spiritual lives, Если мы практикуем духовные дисциплины или духовную жизнь, we should understand about nourishment, about what's called today holistic health. мы должны понимать что-то о питании организма, или то, что сейчас называется холистическое здоровье. We should understand body movement in a sophisticated way, the movement of the animal soul. Мы должны понимать правильность, знать правильность движений, в которых выучена животная душа. And again, many disciplines today like Qigong, Hatha Yoga, etc. Множество вот таких дисциплин, как цигун, хатха, йога сейчас существует. Again, but it may be difficult to find a good teacher because there are many more bad teachers. Другое дело, что учителей хороших найти. At least in America, I don't know about Russia, but in America, В I can Америке, say there are many more bad teachers. не знаю, как в России, но в Америке очень. I have a feeling it's the same everywhere. Я чувствую, что это вообще везде так. We need, my sheikh, for example, said when it comes to Sufism, Мой шейх сказал, когда мы in Sufism, in Sufi practice, суфийских практиках, don't think that you're praying to God and you can ignore your family. не думай, что ты можешь молиться Богу, игнорируя свою семью. I've heard many people say, I'm going to leave my wife and child or my husband because I'm going to be a Buddhist. Я много раз слышал, что я бросил свою семью, чтобы стать I'm going to live in a monastery. And leave them. жить в монастыре, я их там оставил. I suggest humbly that's not a good idea. Честно скажу вам, это не совсем правильная идея. And so my sheikh said to us, И шейх говорил нам, he said, do not let your Sufi practice не позволяй своим take суфийским a практикам single piece of bread from your child's plate. хотя бы взять маленький кусочек хлеба с тарелки твоих детей. I would add, by single piece of bread, we mean even an hour of quality time from your child. Понимаете, под кусочком хлеба я имею в виду некое качество времени, которое мы должны уделять детям. If you have children, do your spiritual practice when they're sleeping. Если у вас есть дети, делайте духовные практики, когда они спят. No one ever died from an hour or two less sleep a night. Никто
никто не помер еще от того, что он лишние часики не спал. But the notion again is really your love of your children, of your husband and wife, your human relations are, it's important to nourish them, to have them healthy, and you can learn far more through these things than we realize. Идет значительно дальше, чем мы это осознаем. In a way, just as the shamans became enlightened through the animal soul, I think one can become enlightened through the human soul, through compassion, love. And even to go back to our friends, the vampires, we know through Jnana Yoga, one can be enlightened through the intellect also. Although I think that's a dangerous one because you don't want to become a vampire scholar. So again, there's some balance. But one certainly can learn an unbelievable amount through the intellect, through pure intellect. Through intellect. Через интеллект. Нет вопросов. Можно и через интеллект, через большой разум. But they're all important. Все уровни важны. Especially to those of us, most of you in this room are like me. You've had much too much education. Многие из вас, сидящие в этой пункте, я думаю, так же, как и я, имели слишком много обучения. You know, I've met people with almost no education, and really, in some ways, I'm jealous of them. Я встречал людей, которые были не так обучены, и испытывал зависть. The quality of faith, the quality of focus in their lives. Obviously, not everyone, but I have met people like that who are extraordinary. You know, when you watch someone who's in a way whose personality is simpler, and you watch them pray, it's extraordinary. Most of us, our minds are so busy, our minds keep being busy when we pray. And again, Gurdjieff talked about this when he distinguished personality from essence. Where was I? So, I think because we're all well educated, we need to continue to nourish the intellect. We need to nourish the heart and human relations. And for most of us who've had a Western education, the intellect may have been educated at the expense of understanding movement, understanding the body, appreciating the body. So it's important to look for balance in every one of these areas. One of my spiritual teachers said, we should take more responsibility for our diet. For our diet. Because most of us, again, at the vegetable level, don't understand the wisdom of the vegetable soul. Do you think you're more intelligent than your vegetable soul? Well, tell me how your body digests a piece of fruit differently from the way it digests a piece of bread. Скажите, пожалуйста, какая разница в вашем теле будет при переваривании кусочка фрукта или кусочка хлеба? Your vegetable soul knows. Ваша растительная душа знает. How do you grow hair from your head? А как растут волосы на голове? Your vegetable soul knows. Ваша растительная душа знает. You know, I mean, we could make a lot of money if we knew how to make people grow hair from their head. People would like that. With all our intelligence, the vegetable soul still knows much more than we do.
And this teacher of mine, one of my Japanese teachers, he said, I experimented with food. Some weeks I would only eat certain kinds of vegetables. Other weeks I would eat, more dairy, cheese, milk, yogurt. He said, I consciously varied my diet and noticed how my body felt. Я сознательно смотрел и использовал диету и видел, как тело реагирует. That would be intelligent if we did that. Вот это разумно, если мы сделаем это. That would be honoring the vegetative level of consciousness. Вот это и есть расширение уровня сознания. Beginning to draw on the wisdom that we have in us, in our vegetative soul. Начать понимать и получать ту мудрость, которая находится на уровне растительного. See, it's not that your vegetative soul isn't intelligent. It's just you've never rarely talked to it. Это не значит, что там нет разумности, потому что мы об этом редко говорим. Many of us are allergic to certain foods, and we don't. Многие из нас имеют аллергию на какой-то вид пищи. And we half know it, but we don't really. Наполовину знаем, но в действительности не совсем. Many people are allergic, for example, to milk, to lactose. А многие люди имеют аллергию на лактозу, например, на молоко. One should know. You should know. Are you or not? You should experiment. Человек должен знать, он должен экспериментировать, что происходит. Some people do very well on a vegetarian diet. Некоторые очень хорошо поддерживают свое здоровье вегетарианской диетой. I knew other people when I lived in Japan, for example, very little meat. Some Americans got very sick because their bodies were very much used to more protein. Я знал японцев, которые ели очень мало мяса и были здоровы. И я знал американцев, которые, следуя этой диете, становились просто очень больными, потому что их организм требовал протеина. So, as I'm suggesting that we look at all these levels and begin to think where can I become more conscious? Где я могу стать? Как я могу стать на каждом из уровней более сознательным? How can I draw on the wisdom of the vegetable soul where it comes to nourishment? С каждого уровня, как, например, с растительного, связанного с питанием. Also, if I understand my vegetative soul, I'll understand when I really need rest. Или также, когда я начну понимать свое растительное оружие, в какой-то момент начну понимать, когда мне нужно отдыхать. And again, I consult the animal soul for how do I exercise, how do I move, how does my body function at these levels. Животную душу, как мне упражняться, как мне совершенствовать движение. Also, of course, animal soul is the place of passion, and many of us we don't have a good handle on our passions. Многие из нас знают, как работать со своими страстями. I mentioned yesterday we get angry at the wrong times, and we don't get angry when we should. Я говорил вчера, что один из его учителей такую фразу сказал, что мы становимся злыми тогда, когда не нужно злиться, и мы не злимся, когда нужно злиться. Or many of us can't really become angry because we have inhibited ourselves for our whole lives, so we really can't feel anger, express anger even when we feel it. И есть такая ситуация, что даже когда мы чувствуем злобу, мы не можем ее выразить. So again, I'm just trying to say each of these levels of soul is an area of research for us. We certainly, as I said, need to work on our human relationships, on compassion. We need to develop our intellect. Our deep intellect, not the intellect that we use for earning a living, but in a sense the metaphysical intellect that asks existential questions like where did I come from and where I'm going. There's a wonderful Sufi story that after the fall in the Garden of Eden, Adam and Eve repented for hundreds of years. После того, как Адам был изгнан из райского сада и был наказан на протяжении сотен лет,
And they were separated. Eve was sent to Sri Lanka, and Adam went to, I think, Arabia. Суфийские легенды, по одной из них Ева была послана на Шри-Ланку, а Адам был послан в Египет. And at a certain point, God accepted Adam's repentance. И в некотором смысле Бог принял раскаяние Адама. And God sent the angel Gabriel to Adam. И он послал архангела Гавриила к Адаму. And the angel Gabriel said to Adam, Гавриил сказал Адаму, I have these three lights. These three lights, the three virtues. You may have one of them. Ты можешь получить одну из этих добродетелей. You may choose one. И ты должен выбрать одну. The first virtue was Первая добродетель была intellect, rationality. Интеллект, разумность. The second was faith. Второй вера. And the third is haya in Arabic. There's no word exactly in English, but it's sometimes translated. It's translated sometimes as shame, but it's the opposite of shameless. Как бы это как стыд производится, но это не стыдливость. No, it's not. Yes. Переводится хая, переводится как шейм. There's nothing in English. It's bad in Russian. Okay, in Russian, what is the word for shameless? Is there a word for shame? Someone who has no shame. Shameless. You know, bессовестность. No, but is there a word shameless? Shameless. Бесстыдность. Okay. What is the opposite of that? What is the opposite of shameless? Opposite. Yeah. What is the opposite of shameless? See, in English, shame really isn't the opposite of shameless. There's no word in English for the opposite of shameless. That's why I have a problem. Нет рядной оппозиции для слова бесстыдство, потому что слово shame and shameless, они не являются в полном смысле оппозицией. In Arabic, the word haya в арабском хая слово means someone who knows their own limitations. Это человек, который знает свою ограниченность. They know they're not perfect. Он знает, что он несовершенен. They know they make errors. Смирение. They have a natural sort of perhaps humility. Он имеет It's close. Да, то самое как раз смирение. So Adam asked each of these three lights, about themselves. Who are you? He talked to the three lights. И Адам говорил с этими тремя светами, чтобы понять, кто он, какой ему принадлежит. And the first light said, I am the light of reason. И первый сказал, я являюсь светом разума или рассудка. And I reside in the head, in the brain. Я нахожусь у тебя в голове. And when I inhabit the brain, people know right from wrong. И если бы у человека не было головы, он бы не знал, что They know how to behave. Он не знал бы, как себя вести. Oh, Adam said, ask the second light, who are you? Адам сказал, хорошо, а у второго света он спросил, а ты кто? I am faith. А я вера. I reside in the heart. Я нахожусь у тебя в сердце, пребываю в твоем сердце. And when I reside in the heart, и пока я пребываю в твоем people's faith сердце, in God, their belief in truth, верят в Бога, верят в истину, is solid, is firm. Это крепко там, устойчиво. And the third says, I am haya. А третий сказал вот это вот, я смиренность. I reside in the eyes. Я нахожусь в глазах. And when I reside in the eyes, envy can't come into the eyes. No envy. И пока я нахожусь в глазах, вражда не может войти. Зависть. Или зависть. Зависть не может. Because you see, without this quality, we always think, why do you have something I don't have? I should have anything that you have. Мы смотрим и думаем, почему вот у него есть, а у меня нет. So haya, we remember that we're not worthy of having everything everyone else has. Хая не дает нам возможность думать о том, что почему я не достоин это или это.
And so Adam thought, И Адам подумал. and he said, okay, Он сказал, хорошо. I choose reason. Рассудок, разум. By the way, would you make the same choice if you had a choice between Haya, faith, and reason? Как вы выбрали бы? Что бы вы выбрали? I'm sorry, I gave it away. I shouldn't have told you what I would choose. Извините, But would you choose faith? Выбрали бы вы? Would you choose kind of humility, or would you choose reason? Или вы выбрали бы вот эту вот смиренность, или вы выбрали бы разум? Maybe Adam made a mistake. Может быть, Адам ошибся? Разум, поскольку с помощью разума можно докопаться и до необходимости смиренности. He told he will be choose reason. That, from reason he achieved all these qualities. You listened to this story before. You understand? You're getting ahead of me. Yeah, okay. Good, very good. Because, Лучше вилл не предлагал? Лучше вилл не предлагал? Did he offer love? Did he offer love? No. Faith in a way is love of truth. Любовь к истине, вот в этом смысле. Вера как любовь к истине. Anyhow, the story goes, when Adam chose faith, chose reason, the light of reason came into the head. И когда он выбрал разум вошел в его голову. Then Haya came into the eye. И тогда Хая появилась в его глазах. Then faith came into the heart. И тогда вера пришла к нему. And the angel Gabriel got very upset. He said, "Wait a minute, you're only supposed to choose one." И тогда Гавриил сказал, подожди-ка, ты один там должен был выбрать. Well, of course, Haya said, wherever there's reason, that kind of there I am too. I come with reason. И Хая сказала, что если я не могу жить без разума, если разум там, не должна быть здесь. Because if someone has developed reason, they don't have that kind of inflation or arrogance. Потому что если человек развивает разумность, то у него не будет. And of course, then faith said, wherever there's humility or Haya and there's reason, I go there too. И тогда Вера сказал, ну если там уже и совестливость, стыдливость, и разум находится, то я тогда тоже не. So you're right, you got all three. Вы были абсолютно правы, когда выбрали. So in a way, this is a reminder. Это напомнило. This is a reminder that through this personal soul, through the level of reason, we can also achieve a tremendous amount. Что с уровня разума мы также можем достичь многих вещей. And what about Eva? What about Eva? I don't know. My sheikh never told me what story, what choices she made. I don't know. It's a mystery. See, but we know from men's point of view, women are a mystery. We don't know what she's doing. It's still a mystery today. It may be that the women sheikhs only tell the women that. Говорит, женщина-шейх, наверное, женщинам рассказывает о том, что выбрала Ева. There is in Sufism a very powerful tradition. The women, some things the women only teach to other women. Что только женщина может учить других женщин. So I don't know. And I'm afraid that. Насколько я знаю. No, but I'm really serious that it's very important in Sufism that some things that are women's, some things are women's teachings, and the men have no part of it. Есть некоторые учения такие, которые связаны. But the women can't come to any of the men's teachings. There's no secrets among the men. No, it's very strange. But the women can come to any of the men's meetings. It's all open. But when the women meet, the men can't even be in the same building. В традиции иногда случается так, что женщины могут приходить на встречу, а не наоборот. My wife has been given tapes, for example, of women's prayers or women's chanting, and literally the woman who would give it to her said, "You keep this. Listen with your sisters. Don't let the men listen to this thing."
И одна из женщин, когда давала запись с молитвами, его жене сказала: ты слушай сама, и сестрам давай слушать, только мужикам. I think that there's a wisdom there. Есть в этом мудрость. But I don't understand it because I'm only a man. So Я не понимаю, что это, потому что я мужчина. next time if I come, I'll bring my wife, but you know what? She won't tell you in a mixed group. В следующий раз я привезу свою жену. You'd have to meet with her privately, and even then, who knows? I have no idea what she says to me. Я не знаю, что там будет. Now, any questions about this kind of system of these different souls? Пожалуйста, вопросы вот по поводу этой системы семи душ. Не спрашивайте врача. You added something. Don't ask about chakras. Oh, no. Well, And about colors. because I couldn't answer. Я бы не смог ответить на этот вопрос. Let me ask the question another way. Let me ask Давайте another way. по-другому спрашивать. What can you think of any useful implications of what we were just talking about for your own spiritual lives? For Вот your это own очень lives? хорошо, и как бы каждый из вас, What's useful to you in what we just said? вот в этой системе, которая только что была рассказана, что полезного есть для каждого из вас? Он хотел бы услышать, это серьезный вопрос. Пожалуйста, 2 minutes for think a little bit. Okay. 1 minute. Well, we could even take a break, a short break, and people could think. People can stretch. Yes, yes. Okay. Коротенький перерыв, 5 минут, 5 минут, немножко вытянуть. Is what did you learn from this that's useful? What's useful in this? Because if it's not useful, you might as well go to the movies. They entertain much better than I do. Ну какая польза от всего этого? Может быть, лучше просто кино посмотреть. Было бы... We should go see Star Wars or something. Например, «Звездные войны». Кто начнет о пользе, какую личную он увидел возможность применения означенной системы? And as a Sufi practice, let me say, whenever you learn something, it's good to ask, well, how is this useful? How is this practical? Это хорошо, когда мы чему-то обучаемся, задать себе вопрос, а практически. What does this mean in my life? Что это может значить в моей жизни? No. It's too easy. You can be later. I want them to start. Тебя побольше. Yes. Yeah. Я бы хотела посмотреть свою жизнь на предмет баланса этих. I want to recollect my life from these all layers. How balanced my life is. Я думаю, что это большая работа. Мне кажется, это хорошая система координат, чтобы находиться в состоянии, в котором зависаешь. Когда, например, я очень много учусь, понимаю, что я очень устала. Я могу спросить себя, где я сейчас, в какой душе. It's a very good system to define where I am, on which level. Maybe I study too much, maybe I need some rest. It's a very good system. If I was going to be a personality theorist, I could make a test. Если бы я занимался такой психологией персональной, я бы из этого теста мог сделать. So you get a score for each soul. Можно было бы скоринг сделать по каждому из слоев. You have 10 in the plant, in the vegetable soul. Так, 20 in animal. 20 в животных. 15 in the intellectual. 50 так. I'm not going to do it, but it's... У меня возникла метафора развития как разворачивание. И вот когда возникают, как вот мы говорим, блоки или зажимы, да, то это какая-то часть чего-то ей не хватает. She catch a very interesting metaphor that is, if we lack something, it is just not developed.
But you see, we have this linear system like stairs. Yeah. This system a little bit. Yes. Yeah, I mean, as I said, I learned in studying this the wisdom of the vegetable soul, for example. Когда, как я уже говорил, я очень многому научился из мудрости растительной жизни. But we don't think of vegetables as being a very smart level of evolution. Понимаете, мы не думаем о том, что растения являются очень умным уровнем эволюции. But how about this intelligence in us that can digest all kinds of different foods, requiring different combinations of digestive enzymes? Какая мудрость в том, как различные комбинации, как много всего, что мы поглощаем, и как это влияет. That really runs what we used to call the vegetative nervous system, that runs so much of the body. Это называется даже вегетативная нервная система. Она связана с нашим умом, это очень умно. Next. И следующий. Ну, только я сижу и тест для организации придумываю, потому что организация тоже живое существо. She worked with organization, with some companies. Now she start to think how to test, make examination for some. Значит, организация живое существо. So what is the plant soul of a company, vegetative soul of a company? Что является растительной душой компании или какая компания принадлежит к этому уровню? Да, нет, но мало того, чего не хватает еще. What it is necessity, lack of someone in a company. Потому что в России растительная душа очень сильная. In Russia, this vegetable soul are very strong. И когда им предлагают американскую технологию в персонале, вот эта часть начинает помирать, но нету тусовки, вы же понимаете. If we use some American technology to development of organization, this part, vegetable part, dying, И stuff. очень сильно баланс нарушается. It's not balanced. Not balanced. So it gets lost. Yes, yes. She says you have to be mess around. Да. Да. Просто вокруг полная беда. Потому что у нас даже бывает глубинный смысл компании в том, чтобы просто работать вместе и вместе жить. Вот это ее глубинный смысл. But some company in Russia, they're like family. They have just only one intention: to live together, to be together in some place. Doesn't matter how much money they get, just to be together. Some lonely people. Lonely people. Я говорю, у нас иногда есть такой вид компаний, как семьи. Главное просто вместе всем там лопать борщ, там, много денег заработали, мало денег, неважно там, кто что сказал, кто обидел. Главное, то все. Нет, если мало, надо как-то подняться, чтобы продолжать вместе лопать. If there is not enough money, to a little bit raise income, but to continue this vegetable life. И у них уровни верхние теряются. In some upper level we lost. We stuck on this level. Мы просто застреваем на некоторые компании застревают на этом уровне. Well, you remember there was a very famous movie some years ago, What is the Matter with Gilbert Grape? Помните интересный фильм «Что такое с Гилбертом Грейпом»? It's with там Johnny Depp, early Johnny Depp was Что достает? Что достает? Гилберта. And the mother was very, very fat. Мама была такая. And she never left the couch. И она вообще никогда It recently was on TV. Just a couple of weeks ago. 7 лет не выходила. But when her son was in danger, she mobilized the energy. Когда сын попал в опасность, она мобилизовалась. But it's true, she let her life become all vegetable level in a sense. And it took an emergency to get her even out of the house. И потребовалось что-то, чтобы ее покинуть. You know, very funny story. I read in some scientific article. Кто-то говорил такая,
I read a very interesting story in scientific Я недавно читал очень интересную Some German scientists put potato bush, potato plant. Немецкие ученые поместили кустик картофеля On some electrical trolley. И под электрическую На электрическую тележку. На электрическую тележку. And put some sensors on the leaves. И на листья поместили чувствительные элементы. And near this trolley they put some very bad chemical. И около этой тележки они поместили какое-то очень поганое ядовитое вещество. And potato go away from this. И картофельный Some sensors switch on. Сделал так, что тележка покатилась от этого. They want to move to some extent, even trees move a little bit. As much as it can. Well, we know if you look at amoebas or other single-celled organisms under the То есть мы microscope, посмотрим простейшие организмы, такие как амебы. if you put on the corner of a slide a nutrient solution, the organisms will all go toward the food. Если мы положим какое-то органическое вещество, они все в этом направлении амебы двинутся туда. But if you put a little bit of acid on one А если corner, кислоты положить на угол стола, то они все в противоположную сторону двинутся. so there's an understanding, I think, in the individual cells of our body. Вы понимаете, это понимание того, что каждая индивидуальная клетка нашего тела To go toward nourishment и движется по отношению к питанию and to pull back from poison. и пытается как бы уйти от яда. But of course, we're not as intelligent as our cells, and so we eat things that are spoiled, that are poisonous. We can't tell the difference. Где же наша разумность, когда мы едим вещи, которые отравляют? So we're not as smart as a potato plant or a single cell. Это из-за того, что мы даже не настолько разумные, как картошка. Не обладаем разумом картошки. Any other thoughts? Другие мысли? Вот женщина. Из моей модели мне больше всего понравилось тем, что она легко сопоставима с эволюцией, собственно, в рассказе. Постоянно подчеркиваю, что с этапами развития эмбриона, с эволюцией, то есть это картина гармоничная со всеми областями знаний, которые у нас. She liked that these pictures so harmonious fit with other system of evolution. It's combined. It's not just destroy. It's fit. А второе, что для меня оказалось новое и неожиданное, это то, что стало понятно, как люди, достигнув определенной ступени уровня, обрывая связи с нижними уровнями, становятся что-то типа монстров. То есть, например, For me it was very new, but now she discovered that people who achieve some level, if they cut connection from the lower level, so they become monsters. Вот, стало понятно, что если, допустим, мама, очень любящая своих детей, бесконечно о них беспокоящаяся, может дойти до степени пожирания своих детей и в переносном смысле. То есть в этом на улице можно часто увидеть очень старенькую маму с невеликовозрастный сын, которые от нее не могут отойти. То есть вот это вот духовное пожирание, собственно, ребенка. Even some love, mother's love, becomes so exaggerated that mother don't give out his son or daughter to the world and try to grasp him and keep him near. It's afterwards it's become this like vampire. There's an old saying in Japan. Some mothers, it's like their child becomes like a child in a box, separated from the world. Некоторые
Есть такое старое изречение японское, что некоторые матери своих детей помещают в ящиках, которые отделяют их от мира. Shock when they have to come out of the box. И просто они испытывают шок, когда они выходят из этого ящика. И еще на этой модели совершенно понятно становится, как работает механизм страха, обрубающий. То есть как страх осуществляет разрыв связи разных уровней. То есть, по сути, невозможность развития – это чаще всего страх и гордыня. From that model, she understands how fear cut this connection between layers. That's very good. Thank you. Yes. Обладает ли сущностью отдельный уровень? Обладает ли сущностью отдельный уровень? Да, каждый из этих уровней. Is it some personality developed in each level, kind of personality? I think I haven't thought about it before, but I think you may be right. Я не думал об этом, возможно, вы правы. I mean, I think, for example, I've used the example of soldiers who close down their hearts, their compassion, to survive on the battlefield. Пример солдата, который закрыл свое сердце, чтобы выжить. I think there's a kind of personality that develops that many soldiers in warfare have in common. Некий вид личности развивается, не только вообще. Of course, they come in with many different personalities, but there's something they share in Конечно, kind они of extreme происходят из большого conditions. количества разных личностей, но они представляют собой некий один тип личности, суммичный. I think if you've also seen some interesting spiritual groups where everyone is trying to be only an angelic soul, there's something similar about those people too. Понимаете, если вы найдете какую-то группу, где все хотят стать какими-то ангелическими душами, то найдете общность среди этих людей, подобных групп. They seem to have a lot of love, but not for people. Кажется, что очень много людей, There's no human contact. Oh, I bow to the soul in you, but I don't care about you. Я вижу в тебе душу, преклоняюсь перед твоей душой, но не перед тобой. At least I've seen those groups in America. По крайней мере, я видел такие группы в Америке. Let me mention, I still don't fully understand the very first one, the mineral soul. It's still a mystery. Действительно, для меня все еще остается настоящей загадкой вот эта вот первая минеральная душа. And maybe you'll come to understand it. You can tell me. Когда, возможно, когда кто-то из вас придет к пониманию, скажите мне, пожалуйста. For example, they say in the yoga tradition, there's one famous asana, Tadasana. Вы знаете, в традиции йоги есть тадасана. Now, Tadasana is standing. Это просто когда человек стоит. But again, I was taught, if you stand perfectly, учили, если вы стоите совершенно, and you really balance your weight right and left, действительно уравновесили forward and back, вперед и назад, and all the rest of the body is perfectly balanced. И остальная часть вашего тела совершенно уравновешена. In case you didn't notice, you become as though you're floating in the air, just like you're in the water. Вы как будто бы плаваете в воздухе, подобно тому, как бы плавали вы в воде. It's an amazing feeling. I've had a little taste of it with one of my yoga Это teachers. удивительное чувство, которое я испытывал с одним из своих йоговских учителей. Because your body becomes so perfectly balanced, you don't feel the pull of gravity on any one part. И как только ваше тело становится таким образом совершенно уравновешено, вы перестаете чувствовать тяготение. So it feels like you're floating. И тогда вы начинаете чувствовать, что вы парите или плаваете. Now, in that position, your skeleton is so perfectly arranged that you don't have to unconsciously, of course, use your muscles in order to keep balancing to stand up. В этой позиции вы настолько уравновешены, что не требуется никаких мышечных
напряжение для того, чтобы стоять. In a way, the spine lines up like building blocks. Понимаете, каждый позвоночник как кирпич, один на другом лежит. And it can support itself. И они поддерживают сами себя. Now, think all of us, we don't know how to sit like that or stand like that. Понимаете, что многие из нас мы не умеем так сидеть. We don't even know how to lie down like that. Мы даже и лежать так. So, having worked with Feldenkrais and other great people who work with the body, Я работаю с Фелденкрайсом, с другими людьми, которые работали с телом. Feldenkrais would look at someone and then he would put a pillow under the knee. He would adjust a little bit of support for the head. И он, глядя на человека, он как бы говорил, тут нужно немножечко подушечку подложить, тут нужно чуть-чуть голову поддержать. He would look at and it's different with different bodies, but he would look at where to put support so that the muscles could relax. Смотрел, где что нужно подложить, чтобы мускулы расслабились. All of us, when we're standing, sitting, even lying down, we're constantly firing off excess muscles that we wouldn't need if we understood the skeletal system. И каждый из нас, сидя или лежа, мы как бы расходуем чрезмерно мышечную силу, которую бы не требовалось бы расходовать, если бы мы достигли определенного совершенства. So there's always noise in the system. И все время получается шум некий в системе. Firing in the motor cortex, there's muscle activity, который сжигает неокортекс. And of course then our sensitivity is much less. И в результате этого наша чувствительность становится значительно меньше. So if we understood the wisdom of the mineral soul, если мы поймем мудрость минеральных душ, we could meditate in a way that would be unbelievable to us today. Our ability to meditate, to become absolutely still, absolutely quiet. Способность к медитации была абсолютно устойчивая, абсолютной тишины вы могли достичь. There's an old finding in psychology that early psychologists studied perception. Early psychologists studied human perception. Ранние психологи занимались исследованием восприятия. Perception of color, perception of size. Восприятие цвета, звука. Also perception of weight. И восприятие веса. And there's a law called the Weber-Fechner law, for those of you that like abstract things. Weber-Fechner law. It's a law from German psychologists. Weber, one reading like Weber. Weber and Fechner. Fechner was another famous psychologist. What they found working with sight, with hearing, with perception of weight, with many different forms of perception, with the same principle, which is the stronger the stimulus, the more change you need to perceive any difference. Тем больше должна быть разница стимулов, чтобы ее ощутить. For example, if I speak very quietly, например, если я буду говорить очень тихо, you can hear any change in my voice much more easily. И вы услышите изменения в моем голосе, малейшие изменения. You're all listening. Now you're all listening better. Теперь заметьте, что вы даже сейчас стали лучше слышать. And with more sensitivity, because the stimulation of volume has gone down. Потому что уровень стимуляции опустился. I get too excited and I don't talk like that. Usually I get so excited I forget to talk like that. И когда я возбуждаюсь, я забываю о том, что нужно говорить тихонечко. If, for example, I have a glass filled with water, если, например, у меня есть стакан, заполненный водой, and I put a small coin in the glass, я положу маленькую монетку туда, I can't feel the difference between the glass with the water without the coin and the glass with the coin in it. Я не почувствую разницу с монеткой, она или без монетки. How do you feel the difference? Small difference. But if my hand is empty and I put a coin, I can feel the weight. Но если моя рука пустая, я положу на нее монету, я тогда почувствую. So you see, I'm suddenly more sensitive to a little bit of weight
То есть к меньшему весу, кажется, оказывается, я более чувствителен. Because in that situation, then holding a lot of weight. Imagine this is a brick. Представьте, что это кирпич. You could never feel a coin in. Если вы на кирпич положите монетку, вы никогда не почувствуете ее вес. So one of the lessons of the skeletal system you see is if we learn how to sit, to stand, один из уроков, получаемых от нашей скелетной системы, если мы научимся in a gravitational field, which is always forcing us to use our muscles, гравитационных полей, которые постоянно заставляют нас использовать мускулы. But the better we sit, the less we have to do that. The better we sit, the less muscles we have to use. Чем лучше мы будем сидеть, тем меньше мы будем использовать мускулы. If we learn the wisdom of this first system, если мы научим our sensitivity would be much greater. Первой системы, то наша чувствительность we live in a state of inner stillness. Мы будем жить в состоянии внутреннего покоя, внутренней тишины. So we have all this noise going on because our body is active. И все время у нас происходит некий шум, потому что we don't even realize it. Мы даже не осознаем это. And of course, then we try to meditate. И, конечно, когда мы пытаемся медитировать, but we don't know really how to sit properly, and so the noise still goes on. Не знаю, как сидеть правильно, и этот шум все время продолжается. Also, for health, you see, we're unbalanced, and we don't know how to correct ourselves. Понимаете, для здоровья это полезно, когда мы сидим и попадаем в состояние неравновесия, нам нужно подправлять себя. Again, because we're not sensitive enough to our own balance, to our body, to the stimuli from within our own body. Мы в достаточной степени осознаем свое тело. So again, that's just some of my meditation on this mysterious skeletal system. Размышления по поводу этой таинственной скелетной системы. I also have suggestion about this mineral system. Yeah. Да, конечно. This I feel, especially homeopathy. Особенно для мужчин. No, homeopathy. Для гомеопатии. Especially homeopathy. Особенно для гомеопатии. Homeopathy works with minerals. Гомеопатия работает с минеральными препаратами. These minerals affect some minerals, salts, and some minerals in our body. И эти минералы воздействуют на минеральные части тела, на те минералы, которые существуют в теле. So it's possible to say that body not only water. И можно сказать, что тело не является только водой. But body consists all elements from Mendeleev. Но тело состоит из всей системы таблицы Менделеева. And some of them corresponds with some emotions, with some. И какие-то эти элементы соответствуют определенным эмоциям. You know, in the homeopathy, mercury corresponds with activity. Например, в гомеопатии есть четкая система соответствия. Ну, да, например, ртуть соответствует активности и так далее. So that connection very interesting. So it's very interesting that when we work on the mineral, which you would think of as the least subtle, the least subtle element, minerals are heavy. They're primitive in a way compared to plants, animals. Yet it affects the subtle body, the energy body, through the minerals. So we're jumping from the minerals to the subtle energy body. Понимаете, получается, что через минералы мы можем прыгнуть в тонкую энергию нашего тела. Also, by the way, if you think at the level of the minerals within our bodies, and even at the level of atomic particles, which we share with the minerals, our protons are no different from the protons in a rock. There's not rock protons and human protons, they're the same protons. Понимаете, есть протоны, нет каменных протонов или человеческих протонов. Where did these neutrons and protons come from? They're the stuff of the stars. Откуда они произошли? Это элементы, из которых состоят звезды. So if you break our body down below the biological level, we all of a sudden see that this material is really immortal. Biologically it dies.
But at this other level, it never dies. It doesn't Понимаете, на die. биологическом уровне, когда мы смотрим на тело, мы понимаем, что оно умирает. Но на более глубоком уровне, на уровне протонов, оно просто расходится. This was a star once. Это же звезда. You know, we have to respect. We have an incredible respect for our bodies. Мы должны испытывать к нашему these same protons, огромное neutrons, уважение, потому were что это stars. протоны, нейтроны, из которых состоят звезды. What a history they've had compared to the history of all life on Earth. At the level of this Да, matter. вся история Земли находится вот в этой материи, с которой мы состоим. So I think this mineral salt opens up into this huge world. И вы понимаете, что вот этот вот минеральный мир, который кажется самый низкий, он открывает огромное пространство. I mean, we're talking about billions, maybe trillions of years beyond even the first plant life. И мы можем говорить о миллиардах лет существования Вселенной, пока не родились растения. But you know, we never think about that. Но мы никогда об этом не думаем. Можно я спрошу? He want to add something. Just for a practical experience. Просто из практического опыта. Working with myself and working with my clients. Работая с собой или с самим, или работая со своими клиентами. In the most difficult cases, for instance, with victims of rape and victims of domestic hostility. Самые трудные случаи это жертвы насилия и домашнего насилия. When it's impossible to correspond on some more subtle levels, or reason, or some. Когда невозможно соотнести с ними на уровне разума. The first thing I start with is correcting the body posture. Первое, что нужно корректировать положение тела. What I found, they immediately have the power to do something more. И когда это освободившаяся энергия начинает делать значительно больше работы. And to my mind, as I approached it, it's like a fundament. What we think to be the lowest energies are the fundament for more and more subtle. Конечно, это является основанием вот этот низкий уровень, но он ведет к все более и более высоким. And after correcting the posture, especially if I use the exercise to expand the body movements, the range of body movements. Very strange, just stretching and they immediately get the possibility to breathe and to nurture and to get inside maybe some ideas. The correspondence. Вообще любое взаимодействие. And when you were talking about the vegetable level, the first thing I thought of interaction. The stones cannot interact, but the vegetables are interacting on the most basic level. Они способны взаимодействовать. Растения это первое, кто способен взаимодействовать. And it's funny, but the patients, they, when you do something with their bones, they immediately get to another level. They get the ability to interact. Они получают возможность уже с этого уровня взаимодействовать с кем-то. And nurture themselves. For instance, my favorite is breathing. И потом подпитывать себя. Да, подпитываться через дыхание. And then more and more and more. But and then more and more and more. Дальше и дальше. But it's funny that when we switch off the bone level, the process stops. И как только на этом уровне мы перестаем работать на уровне тела, то процесс останавливается. Because it's the fundamental structure. It's the fundamental, потому что это фундаментальная структура. It's maybe the power of silence, the power of the power of simplicity. And it's also still a mystery. We don't understand fully the structure. Все равно это еще тайна для нас, мы не понимаем, как это работает. For scientists, it's also mystery. Yeah.
Для ученых это тайна, как это все работает. Without mystery, we cannot perform miracles. But unfortunately, in science, too often we got taught, you better not say the word mystery. А в науке обычно говорят, Which is lack of humility. лучше не использовать слово тайна. I think mystery is very important. Люди научные не хотят использовать слово тайна. А у них нет просто смирения, отсутствие скромности и смирения, поэтому они боятся использовать. Someone asked Carl Jung, for example, well, tell me more about the archetypes in the collective unconscious. Кто-то спросил Карла Юнга, расскажите побольше мне о коллективном бессознательном типе. He said, well, you know, I can't because it's unconscious. И он сказал, я не могу, потому что оно и есть бессознательно. But can't you tell me some more about how this works and what the structure is? Ну расскажите побольше, как это работает. No, it's unconscious. Он сказал, это же бессознательное. So, you know, it's we can see the effects and we can deduce some things, but it in Мы itself is a видим mystery. эффекты, мы видим результаты, мы видим действия, мы не Milton Erickson used to refer it as a mystery. People ask him, how do you work? He said, I don't know. В всесветной грамоте, скажем так, вот, в России есть течение всесветной грамоты. In Russia we have some movement some all lightness readings or something like that. It's difficult to translate. Вот там есть теория, что каждая буква является собой определенное состояние и представляет из себя определенную форму тела в пространстве. They have idea that every character in alphabet corresponds with the body posture. И кости как резонаторы создают определенную вибрацию в пространстве. And our bones as resonators to vibrate in the space. Yeah. И если правильно составить слова, if some words were rightly written or from this level, person gets some answers. There's a very complex science of sound in Japan. Есть очень сложная наука звука в Японии. And my teacher, the founder of Aikido, really was a master at this. И мой учитель, основатель Aikido Уришиба, был мастером этой науки. For one simple example, if you say простой пример, если сказать. The mouth is very open, the energy is going this way. И рот открытый, энергия идет таким образом. As you go E, the energy is like a laser beam. It's very когда мы говорим И, это энергия как лазерный луч, очень узкая. And of course the famous syllable Om in India известная индийская фраза Om is actually from bigger, smaller to focus. You know. So it's a very powerful shift in moving energy and focusing it. Это очень сильный сдвиг фокусировки энергии. I mean, I did some of these chanting practices, and it was like taking drugs. Я делал эти практики, это как наркотики. Have you heard about the researchers in Russia in this field? No. There are two places where this research is keeping on right now. Perm University. They study the use of sound in ancient prayers and they use it for political technologies right now. Это известные разработки просто в политтехнологиях, использование звука, использование энергии звука. And the second in Novokuznetsk Institution of postgraduate medical education. They повышение квалификации врачей. They make these researches in order to heal and in order to using in psychotherapy in blending of transpersonal psychology and NLP.
Okay, yeah, I want to tell, yeah, good. I want to do two things. One, I want to say something more about the void, Я кое-что еще хотел сказать, добавить, which is also very difficult. о которой мы говорили. It's like mineral system, it's kind of a mystery. Подобно как минеральные определенные. And then maybe tell a Sufi story. Потом расскажу какую-нибудь суфийскую историю. The notion of the or emptiness is, as I mentioned, connected with back. Как я говорил, пустота и пустотность, оно связано со спиной, с нашей дальнейшей. As you know, whenever we work at something, our energy tends to go to the front. Работаем с чем-то, именно наша энергия как бы вперед выступает. And in a way, we always leave our bodies and go toward something when we concentrate. Если мы тело отпустим, то оно двинется. So I'd like to suggest that there are two poles to this kind of effort. Есть два полюса у этого усилия. One pole we know very well, which I would call willfulness. Willful. Желательность. Когда человек исполнен какого-то желания. Один из полюсов это желательность. Active use of will. The other pole, the other hand, is in English willingness. Готовность служить. It has другой полюс. It has more to be willing. To be willing has a sense of, in a way, submission or allowing something to work through us. And I'd like you, one of the things to think about before we meet tomorrow is this distinction between willfulness, using the will, and willingness, allowing. Я хотел бы to be willful, to обратить ваше внимание на разницу между тем, как используем волю таким насильственным willingness, which is allowing, it's a feeling of allowing something to happen. Как позволение принимать что-то. I mean, for example, what do great artists do? Что делают великие художники? In many ways, they allow art to come from them. They don't willfully create art. Они позволяют чему-то приходить, а потом со всей волей как бы производят что-то. In fact, many of the greatest artists, musicians, talk about this allowing state of mind that it's not willful, it's open to the depth of wisdom in themselves. Позволяют как бы глубину мудрости проходить через них. Obviously, it's not as simple as one side is bad, one side is good. It's not so simple. Не так просто, одна сторона хорошая, другая плохая. What is the right balance? Где правильная точка равновесия между ними? Also, what is the right balance for a particular activity? И где точка равновесия в определенной деятельности? I mean, if I want to drive to the airport, если я хочу поехать в аэропорт, I think a little willfulness would be good. Да, конечно, некое такое волевое усилие требуется. Otherwise, I might sit and go, oh. С другой стороны, should we start the car? Maybe I'll just wait. I'll allow. Я сяду и буду просто включить зажигание, а может не включить, подожду что-нибудь. It doesn't work very well. Но это не сработает. On the other hand, when we want to pray or meditate, с другой стороны, когда мы хотим молиться or create something artistically or other kinds of creation, it's not done like this. Это не делается вот таким вот образом. It's done by a sense of openness, allowing. Это делается через чувство открытости, через позволение этому проходить. And in a sense, that notion of void or emptiness, и в том смысле, как здесь мы говорили о пустоте, is a trusting in that there's deep wisdom in us. Это доверие к той глубокой мудрости, and it's not from the ego, it's not from planning, это не из but it's from allowing планирования, а из того, that что the wisdom comes out. Чтобы эта мудрость из нас исходила. One of my students, один из моих студентов, did her PhD dissertation, написал докторскую диссертацию, comparing women
saber fencers in America and women Aikido teachers. Сравнивая фехтовальщиц на сабле американских и людей, которые занимаются айкидо. That may seem like a strange combination. Странно, это, конечно, выглядит как некая странная комбинация. But she was a champion saber fencer herself. Она была чемпионом мира по сабле. And she knew all the top saber fence, women saber fencers. И она знает всю кухню фехтования на сабле. And she was also an Aikido student. И она была также занималась у нас айкидо. A fascinating difference between these two groups of very successful women athletes. И она сказала, что удивительная разница существует между этими двумя группами женщин. The women saber fencers all said this is a willful activity, control. И все женщины-саблистки говорят, это такая волевая активная деятельность по контролированию. It's about power, control. Это сила, контроль, власть. Control timing, control distance, контролирование дистанции, контролирование control my opponent, so I win. Контролирование оппонента, и тогда я выиграю. And all these top women saber fencers said, and you know, I only have a few more years of this. I can only do it a few more years. И многие женщины-саблистки говорили, что все, я вряд ли смогу этим долго заниматься. Because I can already see younger women that are coming in that are going to be stronger, faster, that are going to be able to control me. Я вижу, что приходят молодые, здоровые и быстрые, которые начинают контролировать меня. It's one interesting model for activity. It's a model in most sports. Это не только для этого вида деятельности, это для большинства видов спорта это важно. It's a win-lose model, zero-sum game. Выиграть, проиграть, это ничья. And active use of will, active use of skill and will. Активное использование навыков и воли. But you see, it has some limits. Ну смотрите, тут есть некоторые ограничения. These women had spent years developing fantastic skill. Эта женщина потратила годы. And everyone said they were going to retire in a few years. Удивительные способности и говорит, что через пару лет я должна. Just like we know in most sports, in football. Мы знаете, в большинстве видов спорта таких как also many martial arts, except the Japanese do something else. А вот японцы кое-что другое делают. And the women Aikido teachers all said, you know, I'm learning more and more about being willing, not willful. I'm more. Женщины, которые занимаются в айкидо, они говорят, я учусь наоборот, как бы быть противоположным. I'm learning more and more about allowing готовность, a flow of movement, of blending, соединение, принятие какого движения. And I have no intention of retiring. Нет никаких намерений уходить на пенсию. Because it's getting more and more interesting the older I get. Чем старше я становлюсь, тем все интереснее и интереснее становится. So again, let me suggest in many of our lives we want to begin to understand this notion of the back, the void. Как только мы начинаем обращать внимание на пустоту, and a kind of willingness as opposed to active will. Появляется некая готовность в противоположность к стремлению. Or at least a better balance of the two. Или, по крайней мере, равновесие. Because many of us have been educated that it's only active will. We don't know anything about letting go. Потому что большинство из нас научено тому, как действовать, но никто не научен, как принимать, как позволять чему-то. And we don't know anything about trusting that there is profound wisdom within us. Никто из нас не научен верить тому, что у нас самих находится. We don't really have to go out there. If we change that emptiness in us, everything will come out from that. Если мы поймем, что эта пустотность находится в нас самих, все будет из нас так. Because the Buddhist notion is this emptiness, this void, is like a womb, like a mother's womb. Буддистское наблюдение за тем, что пустота здесь, она подобна матке. A womb that gives birth to everything. А матка может дает жизнь всему в этой вселенной. Obviously, if the womb is full, it can't give birth to something new. Если матка чем-то уже заполнена, она не может родить что-то. But somehow, from this emptiness, then anything can be given birth. То есть из этой пустоты рождается, все рождается. So I'd like you to think about this, and we can talk about it, inshallah. Об этом подумаем и поговорим Бог даст завтра.
I'll tell you one story Расскажу about. вам одну историю. Maybe we'll see what happens after the first story. Посмотрим, что после первой. It's like eating potato chips. You start one and you have to keep. Это как чипсы лопать. Начнешь с одной, а потом не остановишься. Kind of like an addiction story. One man, his wife was very religious, Muslim woman. Один человек, у которого жена была очень религиозная, она была мусульманкой. And everything she did, she started with the phrase Bismillahirrahmanirrahim. И любое дело она начинала со слов Бисмиллахир-рахманир-рахим. In the name of God, the merciful. And he got very tired of this. It annoyed him. Ну, в общем, все устали. I mean, everything she did, she had to say this. Любую вещь, которую она должна была сделать, она произносила. No, she put spaghetti in the water, Bismillahirrahman. Она в воду что-то клала, говорила Бисмиллахир-рахманир-рахим. She put food on the table, Bismillahirrahman. Ставила еду на стол, говорила Бисмиллахир-рахманир-рахим. Everything. Все, что делала. So he thought, let me see if I can break her of this stupid habit. И он подумал, ну-ка посмотрим, если я эту дурацкую привычку в ней попробую сломать. So he brought a bag of gold from his work. И он принес с работы золото, мешок золота. And he said to his wife, because his wife had the keys to have a strong box, like a treasure chest in the house. Да, у них там дома был такой вроде сейфа. Ее жена была хранительницей ключей. She had the keys to it. И у нее были ключи от этого. And he said, I want you to take care of this gold because I'm going to need it tomorrow morning for business. И он сказал, я хочу, чтобы ты сохранила это золото, мне оно завтра понадобится для определенного дела. So he handed her the bag of gold. И он дал ей этот кошелек с золотом. Bismillahirrahmanirrahim. И она сказала Бисмиллахир-рахманир-рахим. She reached, took out the key to the strong box. Bismillahirrahmanirrahim. Она достала ключ, сказала Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. She put it in the strong box. And he's, oh my God, how many Bismillahs does this take for one stupid action? He Он thought. сказал, ну вот сколько раз Бисмилла была произнесена из-за одного такого просто действия. She closes it, Она Bismillahirrahmanirrahim. закрыла опять Бисмиллахир-рахманир-рахим. She locks it, Bismillahirrahmanirrahim. Закрыла She puts the key back, Bismillahirrahmanirrahim. и опять ключик туда спрятал Бисмиллахир-рахманир-рахим. Представьте, как он кипит. That night, she's sleeping. Этой ночью она спала. And he quietly waves the key Он around her neck. аккуратненько снял с шеи этот ключик, He sneaks over to the box and unlocks it. подкрался к ящику, No Bismillah. не произнося никаких фраз. Opens it up, Открыл, takes the gold, взял золото, walks outside very quietly, аккуратно вышел and he на says, улицу. this is going to be worth it. I may lose the gold, but this is going to be worth it. Throws the gold down the well. И он сказал, да пускай я потеряю это золото, но уже так-то устал, и бросил в колодец. He locks the strong box, locks the Закрыл этот ящик, and quietly puts the key опять back. аккуратно ключик Back his wife's назад. So the next morning after breakfast, he says to her, bring me the gold, please. Следующим утром он сказал, пожалуйста, золото принеси. So he goes with her as she goes. И он пошел с ней, чтобы посмотреть. He figures this is going to finally cure her of this Он habit. говорит, ну вот это наконец излечит ее от And дурной then привычки. she reaches for the key. Bismillahirrahmanirrahim. Она достала ключ, сказала Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. She unlocks. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. Открыла She opens it. Бисмиллахир-рахманир-рахим. She reaches in. Она Bismillahirrahmanirrahim. руку опустила туда, And she brings a dripping wet bag of gold out. и она достала мокрый мешок золота. And he faints. He faints. И тогда он скоротнулся. In a way, it's an example of willingness, not willfulness. Вот это как раз пример готовности больше, чем стремления. It's a reminder that with each of our efforts, can we call upon something beyond bigger? With each of our efforts, it obviously takes effort, will to unlock, to open, to do these things.
But with each effort, she remembered it took something else as well, something bigger. Любое действие, которое она совершала, она все-таки помнила, что есть что-то большее, что входит от себя, здесь она принимала. Maybe I'll tell the Nasruddin Hoja story. I know you've heard it before. Sorry. That's all right. Yeah. Я расскажу историю Насреддин, конечно, вы слышали, может быть, нет. Мы любим варианты. There's another story. Nasruddin, our friend, the funny Sufi. Remember the one who made the hutbah? Помните, вы Насреддин, которого рассказывали уже историю. So, one morning he says to his wife, "Oh, my wife, if it rains, I'm going to visit my friend Ahmed, and if it's nice, I'm going to take a picnic tomorrow." He talks about tomorrow. Он сказал: жена, знаешь, завтра, так, если солнце, на пикник поедем, а если дождь, пойду к своему другу, Ахмеду. And the wife says, "Nasruddin, my husband, you always say inshallah when you talk about the future." И он говорит: ну, Насреддин, надо всегда говорить иншалла, когда ты говоришь о будущем. Inshallah means God willing, if God wills. Иншалла означает, если Богу будет угодно. Because nothing in the future happens unless God wills. Ничего не случится в будущем до тех пор, пока Богу это не будет угодно. He says, "Well, this doesn't matter. Он сказал: This не doesn't важно, count. не имеет значения. If God wills that it rains, I'll visit my friend. Сказал: если Богу будет угодно, я. And if God wills it's nice, I'll have a picnic. I don't know. А если Богу будет угодно, будет хороший. I'm okay either way. Поедем на пикник. I'm okay with whatever God wills. А говорит, я приму все, что Бог мне даст. Well, she looked at him like it was might be a mistake. Она посмотрела на него так, как будто бы он совершил As какую-то ошибку. wives often do that when the husbands do something stupid. Женщины иногда так поступают, когда видят, что муж что-то глупое делает. So the next day he packs a very nice lunch. На следующий день был запакован Looks прекрасный outside. обед. It's very nice. Few clouds, beautiful blue sky. Посмотрел, облаков почти нет, голубое небо. And he takes his lunch. He starts walking out of town to a beautiful picnic spot. И он взял свои продукты и пошел на место, где обычно проводили люди пикники. As he gets closer and closer to the picnic spot, there are more clouds in the sky. По мере его приближения к месту, где проводятся пикники, он увидел облака, собирающиеся на небе. By the time he gets there, it starts raining. И когда он пришел на это место, пошел дождь. Okay, so you want me to go to my friend Ahmed? Он сказал: ну хорошо, ты хочешь, чтобы я пошел к Ахмеду? He runs towards his friend. Goes towards his friend's house very quickly. И он быстренько накинул на себя и быстро побежал. As he gets back to town, gets closer to his friend's house, fewer and fewer clouds in the И когда он sky. уже почти пришел к дому своего друга, облака рассеялись, и буквально немного. Rain is gone. И Very nice. дождь закончился, и все стало отлично. Okay, I'd rather go on the picnic anyway. He goes back. Он сказал: ну да, хорошо, ладно, пошел на пикник. And he sits down and he opens the picnic basket and he starts to take out his food. Сел, открыл корзинку, стал доставать чудесную еду. All of a sudden he hears the hoofprint, И вдруг он horses. услышал топот лошадиных копыт. 5 men in military uniforms, big, strong men, big mustaches, 5 человек big в swords. военной форме с усами и с They ride мечами up. проезжали. They say, "What is your name? Who are you? Сказал: кто ты, как Are твоя you the bandit? Are you the bandit Fudail? We're looking for this bandit." Ты, кажется, бандит, бандита ищи. They were strong, but they weren't too smart. Они были сильные и не очень. No, I'm not a bandit. I'm Nasruddin. I'm the Hoja. I'm the teacher here in Он this сказал: village. я Насреддин, я Хваджа, учитель здесь, в этом. Oh, what village? Сказал: какая деревня? Well, this is my home village, Eskishi here. Эскишехир. Oh, we don't want Eskishi here. Where is this other village? Сказал: Эскишехир не надо, другой. Akshi, it's Akshi here, he says. We want Akshi here. At Akshi here, they said this bandit is terrorizing. Сказано, We're что going в to capture Шехире him. там кто-то терроризирует людей. So, well, he says it's over there, it goes Да, that вот way. там, вот туда нужно. Lead us. Сказал: веди нас, Lead us. веди нас. So he quickly Он throws the быстро food in все the basket, запаковал обратно, побросал в корзинку. and he starts running in front of the horses. И с этой корзинкой подгоняемой он побежал впереди лошадей. So they get to the village of Akshi here.
Когда он достиг Акшихира, Where's the bandit? он сказал, ну где здесь бандиты? You're late. He left 2 days ago. Мы сказали, да вы опоздали уже 2 дня назад, как они уехали. He left for the village of Kirk. It's down the road. Они сказали, он там, в Кирке, в деревне, туда дальше. And the leader goes, where's Kirk? Oh, Nasruddin. Он говорит, ну-ка, старина, Like he said, где там Кирк? it's down the road, like he said. Он говорит, вот там, вот туда, по дороге вперед. Lead us. Веди нас. Well, that night, sometime 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, Где-то в районе часа, 2 ночи он прибыл. Nasruddin's wife has been worried about him. Жена Насреддина начала беспокоиться. He's not back from his little picnic. Он с небольшого пикника еще никак не мог возвратиться. And there's this knocking on the door. И раздался такой очень аккуратный стук в дверь. She looks out. Она выглянула. And there's her husband, full picnic basket, exhausted. Стоял с полной корзинкой, совершенно истощенный ее муж. But she's not sure, the light isn't very good. She says, who is it? Она даже узнать не могла сказать, кто это. It is I, Nasruddin, your husband, inshallah. Это я твой муж Насреддин, если Богу будет угодно. So again, how much will, how much we rely on our will, maybe not so good. Как часто мы полагаемся на собственную волю. I think it's good. So please tomorrow, I have no idea what I'm going to say tomorrow. Не знаю, что завтра будем. I may ask the ones говорить. who know, teach the ones who don't know. То есть, может быть, те, кто знают, будут учить тех, кто не знает. But it would help if you come, think of some questions you'd like to ask. Но было бы очень хорошо, если все-таки какие-то вопросы поступили. So, good night, I'll see you tomorrow. Inshallah. Завтра, иншаллах.